everybody joining us. We're just going to, one moment for everybody to join. Christine, Anita, Sheetal, Anna. We have Lynn, Vivian, Claire, Eva, Jasmine, Cheryl, Sarah. Oh my gosh, there's so many people. I think we have actually 51 people together, which is really, really wonderful. And I think we can start. I'm sorry for the delay. First of all, we had some small technical problem. And so I think everybody who is here knows me, Ajanta, and knows Dr. Deepika, of course. And we're really, really so happy to see so many of you joining us. And we're really very honored to be able to host this meeting. And we feel very grateful to the Venerable Anandasiri Thero and the Venerable Sunanda Thero, who are very kindly giving us their time today to answer, I think, some of the questions that many of us have had. I've been speaking to many students and many patients, and for everyone, the lockdown has given us a chance to pause and stop. And in that pause, we've been thinking a lot about our lives and what we should be doing and how we're living. And I think now is a very good time for us to have this discussion. And so I'm truly very grateful for both of you to give your time to us like this. And I think Dr. Deepika would like to say a few words first. It's okay. First, I'll be very honored to invite Thiththagalle Anandasiri and Sunanda Thero for our institute. And they have a lot of burning questions waiting for you. I'm not taking your time too much. And this all my life, so much help I got from this Thiththagalle Anandasiri, the monk, like the Thero. And I want you to have bit of I got for yourself. And please make sure you ask the right question, and they will happy to answer your all question. Again, thank you very much. And I will invite Gabriella now to have a chanting first. Then we hand over all the questions to the Theros. Yes. Okay? So Thank you. I think you all are, you know very well Gabriella. She is our teacher of Sanskrit, our Sanskrit Pandit, and she also is our, she's shaking her head no, and she's also a very beautiful musician, and she's going to spend a couple of moments to do a chant with us all together. Okay. Thank you, Ajanta and Dr. Deepika and Venerable Sunanda Thero and Venerable Anandasiri Thero. Thank you. So we'll begin with this chant, and feel free to join in or simply listen, whatever's right for you. Buddham sharanam gacchami, dharamam sharanam gacchami, sangham
Buddham sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami, dharamam sharanam gacchami, Buddham sharanam gacchami, dharamam sharanam gacchami, sangham sharanam Thank you so much, Gabriella. And I wonder if you could help us all a little bit with the meaning of this chant. And first, I just want to apologize. The order was switched in one of the chants, but don't worry. It was just one, and you might have noticed in the third round, because Dr. Deepika says we should do this chant 3 times, and the order should be Buddha, Dharma, Sangha. And this is the Sanskrit words, but in the third round of the chant, by accident, the orders were switched. So, but just to know, Buddha, Dharma, Sangha. That's why we did 4, just to redress the balance. But in the Pali version, it might be Buddha, Dhamma, Sangha, but the Sanskrit version is sounded Buddha, Dharma, Sangha. And it's asking, Buddham sharanam gacchami. Gacchami, I go. Sharanam, to refuge. Buddham, to the Buddha. I go to the Buddha as the refuge. Dharma, sharana, gacchami. Dharmam, sharanam, gacchami. I go to Dharma as refuge. Sangham, sharanam, gacchami. I go to the group, the Sangham, as refuge. And Dr. Deepika might have some more to add. I don't, it's like, yeah, we can add. Thank you very much, Gabriella. Thank you very much. Thank you, We're Gabriella. very honored to have you here. And so I think we can start this discussion. And what we wanted to ask you to do is, if you have a question, there is a facility to raise your hand. And if you, it's in the bottom bar of your screen, beside the reactions icon, you can raise your hand. And if you have a question, please just raise your hand and we will come to as many people as we can during the session to ask questions. And I had to ask, because I didn't know, just for those of you who aren't familiar, to address our guests, we refer to them as Anandasiri Thero and Sunanda Thero. Is that correct? Yes, yes, that is fine. Yes. If it's a bit complicated, anyone can address us as Bante. That's Bante. very Bante. Bante. Okay. Bante. Bante. So I'm going to ask
I'm going to ask the first question while people pluck up the courage to raise their hand and find a question, unless anybody already has a question. Ashi. Ashi, you have to unmute yourself. Oh. There you go. Hello. Namaskaram. Thank you very much, Dr. Deepika and Ajanta, because I was a student of your institute, so I learned a lot. So I never get the opportunity to see you and say thank you straight away. So thank you so much, Dr. Deepika and Ajanta. And namaskaram to Anandaji and Surandaji. And my question is that this situation, what we all going through, I have heard more question from few more people. I'm not saying for my own question, but this is more from other people as well, youth as well, as well as a few youngsters who are in uni. So behalf of them also, I'm just asking this question is how to overcome the emotions. Sometime we going through our situations, but we never aware of. Sometime yes, but suddenly when we are working or staying at home, and like before to get up, especially, and before to sleep, especially when we are into our own self, or when we are sitting by our own self, those all emotions attack on us. So how we can overcome? And the same questions other parties, when we do the meditation, and if there is any meditation instant, if somebody is at home and there is no help, then what a person can help his own self through the meditation or some other way, then he don't go vulnerable. Because I understand when we have a vata situation, all things come in the head and the whole nervous system gets shaken. So what we can do at that time? Ashi, I think we'll take one question at a time. So we'll take the first question. Okay. Again, I will ask everybody to, because we have to go to the translation situation and don't muddle up. It's fine. I think I got the both questions. Okay. I think amalgamated. I can amalgamate it and put it. Thank you very much. මෙයා කියන්නේ දැන් ගොඩාක් තරුණයන්ට සහ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඒගොල්ලෝ දැන් හිතන්නකො නිින්දට කලින් එහෙම නැත්නම් පුටුවක වාඩි වෙලා විවේක ගන්න වෙලාවට හැංගීම් ඒගොල්ලන්ට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවට අපි කොහොමද මේ හැංගීම් වලින් පහර දෙන එකට විසඳුමක් හොයාගන්නේ දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපි භාවනාවක් කරන්න ගියාම විශාල වශයෙන් අරමුණු ගලන් එන්න පටන් ගන්නවා එතකොට අපි කොහොමද මේකට විසඳුමක් හොයාගන්නේ මම විසඳුමක් කියන්නම් I will tell you how to get out of all these problems. පළවෙනි එක තමයි අපි අපේ හැඟීම් එක පොරබදන එක අපි පොරබදන්න ගොඩක් කල් පුරුදු වෙලා. The first thing is we are used to struggle with our own emotions. එසා අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට හැඟීම් එක ජීවත් වෙන්න බව මුලින්ම තේරුම් ගන්න. So firstly you have to understand when we live, we are living with our own emotions. එසා සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් කරන්නේ එයාගේ සාමාන්‍ය විලාසයේ ඉන්න වෙලාවට වාඩි වෙලා ඉන්නලාට හරි කොයි වෙලාවට නිදා ගන්නකොට හැංගීම් ආවම ඒගොල්ලෝ එක තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ගතියක් තියෙනවා. So generally what happens to an ordinary person when they receive an emotion naturally, if they do not like it, they try to repel it so hardly. So මම කියන්නේ හැංගීම් තදින් අල්ලගන්න ගන්නත් එපා, හැංගීම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. ඒවට අපි පාඩුවේ ඉන්න දෙන එක ඕන තරම් අපේ ඔළුවේ කැරකිලා ඒ වෙයි එතකොට අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැත්නම් තදින් ඒකට බැඳෙන්නේ නැත්නම් අපේ ඔළුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. What I say is that we should not hardly cling on to those emotions, or neither we should reject those emotions hardly. Let those emotions dwell in your mind naturally in its ordinary pattern and let it go without getting attached to it or without trying to repel it hardly. ඒක දැන් එහෙම කිව්වට අපි මම ඒක තමයි උත්තරේ. නමුත් මම ඒක පැහැදිලි කරන්න ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කොහොමද? So that is the theoretical answer, but then I will tell you the practical approach of it. එතකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන එයා හැංගීම් තදින් අල්ල ගන්න හා ප්‍රතික්ෂේප කරන ගතිය තමන් තුළ තියෙනවද කියලා. Firstly, a person should understand
whether they have the quality of either attaching to or either repelling emotions. ඒතර යාට ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණාම එයා සමහර හැඟීම් අල්ල ගන්නවා සමහර හැඟීම් අයින් කරන්න හදනවා කියලා. එතකොට ඒ අල්ල ගන්න එකෙන් තියෙන සතුටත් අර ඉවත් කරන්න යනකොට තියෙන වෙහසත් එයාට දකින්න හම්බුනවා. So when they realize that they have that nature inside them, then they will realize the happiness that they gather when they attach to a certain emotion, and also the suffocation which will inflict when they try to repel certain emotions. එතකොට එයාට මුකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. එයාට මේ දෙක ඒ අල්ලගත්තාම තියෙන සැනසීමයි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගියාම තියෙන වෙහසයි ඒ දෙක එයා අඳුරගෙන යනකොට එයාට ඉබේම හැඟීම් වලට තියෙන ඒ ගතිය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. So then you don't have to do anything else other than understanding, other than observing the happiness which will inflict with the attaching to certain emotions, and also the suffocation which will come along with repelling certain emotions. When that observation goes on for some time, gradually you will get detached from your emotions. මේක කරන්නේ අඳුර ගන්න එක විතරයි මුකුත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. So in this path, what you do only is just observing, only realizing. You are not trying to do anything else other than that. දැන් උදාහරණයක් අපි කියමු මේ tissue එක හැංගීමක්. Now as an example, I would say this tissue is one emotion. දැන් මේක තමයි මේ වෙලාවේ ආපු හැංගීම කියලා හිතා. Let's say this is the emotion that you have right now in your mind. අපේ මනස පුරුදුනේ මේක තදින් අල්ල ගන්න. So sometimes our mind is used to hold it fast. ඒකට මම කියන්නේ මුකුත් කරන්න එපා. එහෙම අල්ල ගන්න බව අල්ල ගැනීම තුළ තියෙන වින්දනය තේරුම් ගන්න. So then what I say is that don't try to do anything in that moment. Just try to see the happiness that you get out of clinging on to that particular emotion. Then something else can happen. That you're trying to get rid of that emotion. Then what you're going to do, you're trying to get rid of the emotion, but it is coming back again. You're trying to get rid of the emotion, it comes back again. Then what happens? Then you have to realize the suffocation that you go through when you try to repel and when it comes back. මේක විතරක් මේ අවකාශය තුල ඉතුරු වෙනවා කියලා හිතන්න මම දවසක් එනවා මේක තදින් අල්ල ගන්නෙත් නැහැ තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැහැ ඒ වගේ ඔයාගේ හැඟීම් ඔයා තුල ඉතුරු වෙනවා නමුත් ඔයාට ඒකෙන් කිසිම පීඩාවක් ලැබෙන්නේ. So then there will be a time, there will be a day that you will have this emotion in a vacuum. You won't get attached to it, neither you're trying to get detached from it. That's all that which is going to happen. නිසා අපි හැමතිස්සෙම තේරුම් ගන්න හැංගීම නෙවෙයි අපිට කරදරය අපේ මනසට ඒකේ තියෙන ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් ඒකේ තියෙන වැළඳ ගැනීමත් නිසා තමයි මිනිස්සු කරදරයටපත් වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් හැංගීම් තමයි අපේ ජීවිත ලස්සන කරන්නේ හැංගීම් නැතුනොත් අපේ ජීවිතයක්. So then you have to realize actually the problem does not lie with the emotions that we have. The problem lies with the attachment that we have with the emotion, or the problem lies with our wantedness of repelling particular emotions. Otherwise, there are no problems with emotions because the emotions are the ones which makes our life beautiful. සමහරට ඒක ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් අහන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ආගම් වල අපේ බෞද්ධ දර්ශනය වෙන්න පුළුවන්, හින්දු ආගම වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් මිනිස්සු මේ ඉමෝෂන් වලට බයයි. ඒ බය නිසා ඒක ඉවත් කරන්න හදනවා. නමුත් අපි කියා දෙන මැසේජ් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් මෙතෙන්දී. මම කියන්නේ හැංගීම් වලට බය වෙන්න එපා. ඒවට තියෙන අර ස්වභාවය අඳුර ගන්න. එතකොට ඒක ඉබේම ටික ටික ඉවත් වෙලා යනවා. නිදහස් වෙනවා. Maybe this is something new to you because in many religions what they preach is that to repel certain emotions, to get out of certain emotions. But what we say is just to observe the emotion and do not get attached, neither reject it. ඒක එකපාර හිතලා වලක්ක ගන්න. ඔබේ තියෙන ස්වභාවිකත්වය අඳුර ගන්නවා. මේ වචන අහලා ඉවරලා. එතකොට ඔබ ටික ටික එකකින් ගැලවිලා යනවා. So you're not doing it, you cannot do it at once. What you can do is just the observation of the nature of the mind with certain emotions. Then it will naturally happen eventually. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකද අරමුණු එක්ක? මොකද? භාවනාවකට අපි වඩනම අරමුණු ගොඩක් ගලන් එනවා. අර ඊළඟට ඔබ ඇහුවා තමයි භාවනාවකට වාඩි වෙනම අරමුණු ගොඩක් ගලන් එනවා කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඔබ ඇහුවනේ.
then I think the second part of your question was that when someone start to meditate, they get a lot of thoughts to the head. I will give an answer for that also. So my advice is that when you sit down for meditation, do not try to get out of thoughts. මනස මොනවා හරි අරමුණක තියාගන්න උත්සාහ කරනකොට තමයි ඔබට අනිත් සිතුවිලි වලින් කරදරයක් වඩපත් වෙන්නේ. Because when you try to concentrate on one particular thought, then all the other thoughts will be a problem to you. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔබ භාවනාවට වාඩි වෙන අරමුණක් නැතුව. So what I say is that do start your meditation without any object. ඔබ කියන්නේ ඕනම හැඟීමක් ඕනම සිතුවිල්ලක් මට එන්නේ ඒක මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ ඒ දිහා එන හැම එකම දිහා බලන් ඉන්න. හරියට මේ සර්පයෙක් දිහා පැත්තකින් ඉඳන් බලන් ඉන්නවා. So then you tell it to yourself, let any emotion come, let any thought come. I will just be an observer. It is like a person observing the behavior of a snake. ඒ නිසා එක අරමුණකට විතරක් ආදරය කරන්න එපා. එක අරමුණක ඉන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ හැම අරමුණක්ම ඔබේ සිතේ පැන නගින්න. ඒ හැම එකක් දිහාම මේ කියන්නේ එකම විදියට බලන්න. එතකොට ඔබට කිසිම අරමුණකින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක තමයි ඔබ එක මොහොතක ඉන්නේ කොහොමද එක අරමුණක විතරයි දෙකක ඉන්නේ. And also do not get attached to one emotion. Do not try to get attached to one thought, because all those thoughts, all those emotions are product of your own mind. And also you do not have to struggle to be in one particular thought in one moment, because that is the natural behavior of the mind. In one particular moment, your mind can only receive and dwell with one thought. දැන් ඔයා පැයක් විතර භාවනා කරනකොට නිකන් හිටියා කියන්නකො. ඒත් එක මොහොතක තියෙන එක අරමුණක විතරයි. Now let's say you have been meditating for about 1 hour. Even within that entire time period, you will be in one thought in one particular moment. එතකොට ඒක හරියට මේ වගේ. ඔබ මල් වත්තක ඇවිදගෙන යනවා. ඔබට විවිධ මල් හම්බ වෙනවා. ඔබ එකකටවත් විශේෂ සැලකිල්ලක් නැව නිරීක්ෂණය කරලා යනවා. එතකොට විවිධත්වයේ තියෙන මල් වත්තක් හරි ලස්සනයි. Now it's like this, you are walking through a flower garden. You will observe different types of flowers, but you're not giving a value to one flower over the other. You're just observing and you're just taking the experience. එතකොට ඔබට එක මොහොතක හම්බ වෙන එක මලයි. ඒකේ වෙලාවට බැලුව එච්චරයි. But you will see only one flower in one particular moment. එතකොට ඔබ ඒ මල් වත්තම බලලා හැබැයි එක හැම මොහොතකම හම්බෙලා තියෙන එක මලයි. But you have observed the entire garden, but in one moment you have only seen one flower. එතකොට ඔබට භාවනාව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මුළු ජීවිතේම භාවනාව. Then meditation will never be a problem to you. Your entire life will be a meditation. Can I ask same thing in the meditation? When we do meditation, when you breathe, it goes up and down very clearly sometime. Then you feel very nice because nothing is in the mind. But sometime what happened, one thought stuck or some particular face comes which you don't like to. And because you don't want to open the eyes in that one face or one thought which you don't like. I understand you reject one and then they pounce on you everything. But when we sit and one thing comes which you don't like, how to get it? Then again the problem is how I can open my eyes and get it off to be calm without any thought to be recorded in mind, but just simple there. දැන් මම භාවනා කර යනකොට සමහර වෙලාවට මගේ උස්ම මට හොඳට පැහැදිලිව දැනෙනවා. කිසිම වෙන සිතුවිල්ලක් නැහැ උස්ම පිළිබඳව ඒ ફોකස් එක පවත්වනවා. නමුත් එහෙම ටික වෙලාවක් කරන් යද්දි එක පාට සිතුවිල්ලක් එනවා. කාගේ හරි මට පෙන්වන්න බැරි කෙනෙක්ගේ මූණක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා ඒක මට ඉස්සරහම ඇවෙනවා. ඒතකොට මට ඇස් අරින්නත් බෑ. මොකද ඒ ඇස් ඇරියම තමයි මට එකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ වගේ එකකට මම මුහුණ දෙන්නේ? මම කියන්නේ ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔබ උස්මත් එක්ක හොඳ වින්දනයක ඉන්නේ වෙලාවට. Now what I say, my advice is this. Now when you have the concentration with your breathing, then you're enjoying that, isn't it? Yeah. ඔබ ඒකට බැඳිලා. ඔබ ඒක තදින් අල්ලගෙන. And you're attached to it. You have cling on to it. එතකොට ඔබට එනවා මූණ. ඔබ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Then you're getting a face which you do not like. You're rejecting it. මම කියන්නේ ඔබ එයා breathing එක enjoy කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ තේරුම් ගන්න අර මූණෙන් ඔබට කියන්න ඔබ ඒකට ගොඩක් තදින් බැඳිච්ච බව. Then I don't mind. You enjoy
the concentration of the breathing. But when you see the face, if your mind rejects it, then you have to understand that you have given a value and you have got attached to one thought, that is the breathing. So then you have to realize that face has given you, has brought the message of Dharma to you. Because the nature is giving you a message now. What is the message? That you have got attached to one thought. So then you have to understand, the problem is not with the face that you see while you meditate. The problem is the value that you have given to the breathing meditation and the rejection that you are doing to the face. Or else you can enjoy the face also as the breathing exercise. So when you get rid of that attachment to both, you can enjoy each and every thought of your mind like the breathing exercise. It's a new idea. It's another way. But understand it carefully. Maybe you have not read this message in any of the books that you're reading right now. Because the book says, the script says, be with the breathing, reject all the other thoughts. Because I have also done the breathing meditation and I have experienced the bliss that you're talking about right now when you are concentrated to it. But I know the bliss that I can get with the face that I see while I do the meditation. That's why I'm telling you this. You understand this message, then in all the problems will be over. Because once you wake up from the meditation, once you get up from the meditation, then different thoughts will come, but the same blissfulness, the same happiness is there in all those thoughts. But you don't see it because you have attached yourself to breathing meditation. I will give you an example. Now you see a beautiful dress. So you're in that shop, in that particular shop, you're not going to visit any other shops. So you get stuck in that particular dress. Because what I say is that it's okay to enjoy the dress. Buy it, wear it, enjoy it. But visit other shops as well, because there are different types of beautiful dresses in other shops as well. There are beautiful things in the world. Once you see it, you will feel like I have to stop here and I should get attached to it. But don't stop at any point, because then you will miss all the other beautiful things that you're going to meet in your life. So once you see a beautiful thing, enjoy it, observe it, but let it go and move on. Because everywhere is beautiful. Because our mind is the one has made that demarcation. Certain things are beautiful and certain things are ugly. Thank you. Thank you so much. And thank you, Ashi, for the question. I think Salil, are you there, Salil? You have a question? Yes, I am. Hi, how are you? Oh, very well. Welcome. Thank you for this opportunity. Thank you, everybody. Would you like to ask your question, Salil? Yes. When I do my meditation, and I have one question, because you talked about the thoughts we are attached to. There is one thought that keeps coming up, which is, why did God create us in a way that we forget who we truly are? Because if we would remember who we truly are, there would be no suffering. So when this thought comes up, it just stops everything for me. The emotion that comes with it is
certain sadness. So I don't know if they would be able to comment to that. Yes, okay. I will take your question. Yes, thank you. ප්‍රශ්නේ තමයි මම භාවනා කරද්දී මගේ මනසට එන ප්‍රබල සිතුවිල්ලක් තමයි මේ ඇයි මේ දෙවියන් මිනිස්සුන් තමන්ගේ මූල ස්වභාවය අමතක වෙන ලෙස මැව්වේ කියලා. මොකද යමෙක්ට එහෙම මූල ස්වභාවය අමතක වෙන්නේ නැත්නම් ඔහු කවදාවත් දුක් විඳින්නේ නැහැ. කවදාවත් මේ වේදනාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ දෙවියන් මිනිස්සුන්ගේ මූල ස්වභාවය අමතක වෙන ආකාරයට නම්වලා තියෙන්නේ? ඒක විශ්වය හැමෝටම වරප්‍රසාද දෙන්නේ නැති නිසා. That is because දෙවියන් හැමෝටම වරප්‍රසාද දෙන්නේ නැහැ. God will never let everyone to be privileged. ඒක ගොඩාක් wisdom එක වැඩි අයට විතරයි දෙන්නේ. That privilege will be entertained only by people with enough wisdom. ඒක නිසා wisdom එක තියන අයට මූල ස්වභාවයට අත්විඳින්න පුළුවන් අනිත් අයට අමතක කරලා. Because of that, the people with wisdom, they can enjoy their very nature, who they are originally, and the others, they will forget it. දැන් බලන්න මේ ලෝකේ වුණත් එහෙමයි. This world is also like ඒ that. නිසා එයාගේ චින්තනය වැඩි නම් ප්‍රඥාව පළල නම් එයාට ගොඩාක් දේවල් ළඟට ගෙනත් දෙනවා. ඒක අඩු නම් එයාට ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ගන්න දෙනවා. Now, if somebody is with a lot of analytical thinking, if their wisdom is well enough, they will receive a lot of things, even materialistically. If not, all those things will be taken away from him. ඒ නිසා ඒක හැමදාම අපි කොච්චර හේතු හැදුවත් හේතු හිතුවත් ඒ ප්‍රඥාවන්ත wisdom එක තියෙන අයට හැමතිස්සෙම chance එකක් හැමතැනම තියෙනවා. So it doesn't matter how much we are trying to criticize it or to justify it, that chance is always available to the people with wisdom. Yeah, I just wish it for everybody. එහෙම කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. That will never happen. ඒ වුණත් මෙච්චර ලස්සන නැහැ ලෝකෙ. Then the world will not be beautiful like this. ලෝකෙ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. හැම හොඳක් නරකක් ලස්සන කළු එතකොට තමයි ඒක ජීවත් වෙන ලස්සන. Because the world should comprise of everything. Bitterness, sweetness, beautiful, ugly, everything. Then the world will be remarkable. ඒක අපිට ප්‍රත්‍යාව තියෙනම් පිළිගන්න පුළුවන් නැත්නම් අර කියලා කරන්න පුළුවන්. If someone is wise enough, they can accept that diversity. If not, they can struggle with it. ඒක එහෙම තමයි. That is how it works. Okay, so I will try to accept it. Thank you. ඔව් අපිට ලොකු අපි පොඩි ඉස්සෙල්ලම අපේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ ස්වභාව ධර්මයක් අපිට හැප්පෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට ඒවා පිළිගත්තාම ඒකත් එක්ක ඒකාත්මික වෙන්න පුළුවන්. Yes, first we have to understand ourselves. We cannot wage war against the nature. What we can do only is accepting it. Then we can live peacefully with the nature. Thank you. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. Thank you. Thank you, Salil. I think if you have a question, please raise your hand. And while we wait for a question, I would like to ask a question too. I have heard a lot of spiritual teaching telling us that we should remember our own mortality as the key to fully living this life and fully appreciating the nature of this life. And in my own life, I know that I notice how much time I have wasted either not making decisions or in arguments with people over silly things, which when I look back, I think, why did I waste that time being angry or being sad or being upset? And I heard so many spiritual teachings saying that the key to us not wasting this opportunity of this life is to always remember our mortality. But I have great difficulty to remember my mortality in everyday instances and everyday circumstances. And I wonder whether it is important to remember our mortality. And if it is, how can we better remember it? ගොඩාක් ආධ්‍යාත්මික පණිවිඩවල තියෙන දෙයක් තමයි අපේ මේ පරමාර්ථය ජීවිතේ පරමාර්ථය මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා. ඒක ගවේෂණය කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මට තේරුණ දේ තමයි මම මගේ ජීවිත කාලේ ගොඩාක් කාලය නාස්ති කරන අනවශ්‍ය දේවල් වල. සමහර වෙලාවට හරි පොඩි කාරණාත් එක්ක මම වාද විවාද වලට පැටලිලා කාලය ගත කරලා දානවා. මම එහෙම මගේ කාලය ගොඩක් නාස්ති කරලා දානවා.
මං කොහොමද එහෙම කාලේ නාස්ති නොකර අර පරමාර්ථය සොයාගන්නේ? ඉස්සෙල්ලම ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ජීවිතේ එහෙම අවශ්‍ය දේවල් කියලා නැහැ. ඔබ අනවශ්‍ය දේවල් කියලා නැහැ. අපිට කොහොමද ජීවත් වෙනකොට අනවශ්‍ය දේවල් තමයි කරන්නේ. Now, first you have to understand in one's life there are no such things as necessary things and unnecessary things because all those things are there while we live. එනිසා ඉස්සෙල්ලම තමයි පරමාර්ථය කියලා concept එකක් හදලා තියෙන්නේ. First you have to understand the ultimatum itself is it's a concept. දැන් ඔබ ඉන්න තැනට සාපේක්ෂව තමයි එතන හොඳ වෙන්නේ. That ultimatum, the final goal, is good in relative to the position that you are right now. මම ඔබට දෙයක් කියන්න මේක හරියටම තේරුම් ගන්න. Now I will tell you something. You understand this carefully. සමහර වෙලාවට මේක තේරුම් ගන්න අවුරුදු 5ක් 6ක් මම මේ කියන කතාව. Sometimes it might take 5-6 years for you to understand what I say right now. මම මේ කතාව කියන්නේ. But I will tell you. එනිසා මම ඉන්න මගේ කාමරේට දවසක් මගේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා ඔබ වහන්සේ ජීවිතේ දිහා බලන්න ගියාම මට පේන ඔබ වහන්සේ බොරුකාරයෙක්. Now one day a friend came to my room and he told me, I was observing you for some time, but then I feel that you are a great liar. ලොකු බොරුවක් කරනවා කියලා මට දැනෙනවා. He said that I think you're fooling around, you're lying to people. මං කිව්වා හරි මම මේක පිළිගන්නවා. හැබැයි ඔයා මට මේ ලෝකේ ඇත්ත ගෙනල්ලා දෙන්න එක කරන්න. Then I told him, okay, I will accept the fact that I am lying, but now you find the truth for me and tell it to me to do. නිසා මේ ලෝකෙම බොරුවක්. ඒක මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. The first thing that you have to understand is this entire world is a great lie. ඒක අපි තේරුම් ගත්තාම මේ බොරුව අපිට ලස්සන රඟපාන්න පුළුවන්. Once you understand that, you can act nicely within that lie. මේ කෙනෙක් enlighten වෙනවා කියන්නේ මේ බොරුව සම්පූර්ණ අවබෝධ කරගන්න. So the enlightenment means that you are realizing this entire great lie. ඒ නිසා කොහොමද ඔබේ කාලය අපත යන්නේ? ඔබ තවත් මේ බොරුවේ තවත් බොරුවකට මාරු වෙනවා විතරයි වෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. So how can you waste your time? You are just shifting from one lie to another lie. That's it. නිසා ඔබ හිතන මේ බොරුවට ගියාම මේක ඇත්ත කියලා. අයි තව ටික කාලෙකින් යනකොට අයි තර වගේමයි. ඒ නිසා මේක සම්පූර්ණ තේරුම් ගත්තාම මේ බොරුව ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. ඒක කාටවත් කරදරයක් නැහැ. කාටවත් හානියක් නැහැ. ඒ සියල්ල දන්නවා, සියල්ල දකිනවා. ඒ තුලම ජීවත් වෙනවා. So when you understand this great lie, there's nothing to do, but you will know how to survive nicely without any problems. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කතාව දේශියෙන් තේරෙයි කියලා. අපි තේරුනොත් එයාට බොහොම නිදහස් ලයිෆ් එක. I don't think anyone can understand this very easily, but if someone can understand it fully, his life will be so blissful. I think maybe the most I ever had was a glimpse sometimes that it might be, but yes, I don't understand it fully. මට හිතෙන විදිහට මට සමහර වෙලාවට නිකන් පොඩි ප්‍රක්ෂේපණ විතරක් මට දැනිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තේරෙනවා. ඔව් සම්පූර්ණ තේරුණාම හරිම නිදහස්. ඒක සම්පූර්ණ ධර්ම තේරෙන්නොත් එන ප්‍රක්ෂේපණාවම ඇති. ඒක එක වෙලාවක ඒක සමස්තය තේරෙනවා. So you're right. It is not essential to you to see the entirety right now itself. Only be with those glimpses. Then one day you will enter into it. Don't panic. Don't rush. Thank you very much. And I think we have some other questions. Is Pooja there? Where's Pooja? Hi, Pooja. I think you have to unmute yourself. Hello, can you hear me? Yes. Hello, Pooja. Hello, Namaste. Namaste. I don't know if I'm overthinking this, but I get confused between how to know if someone's karma is playing out, so not to step in, or whether to help someone. And my question comes because there are so many things to fight at the moment, like Black Lives Matter and lots of women getting abused, and I want to roll my sleeves up and get in there and help everybody. But in my head, I don't know whether different people have their different parts to play, because I'm on the Ayurvedic path, so I need to study and help people that way, or whether it's all this karma playing out. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ලෝකේ හැම මොකද මේ වෙලාවෙත් තියෙනවා කළු ජීවිත වටිනාකම තියෙනවා ඊළඟට
කාන්තාවන් අසහනයටපත් වෙනවා. මේ මොකද මම සම්බන්ධ වෙලා මගේ ජවය යොදන්න ඕනේ. මොකද මම හිතනවා දැන් මම ආයුර්වේද ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක් විදිහට මට ඒ පැත්තක් තියෙනවා. මට හරියම ફોකස් කරන්න බෑ මොන එකකටද මම යොමු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔබ කැමති දෙයකට යොමු වෙන්න. ඔබ වඩා කැමති ඔබට වඩාත් උදව් කරන්න පුළුවන් දෙයකට යොමු වෙන්න. You should engage into something which you like the most and the one that you can help to the most. ඒක තමයි අපිට that will be the easiest way to help. Okay. Thank you. Easy one. Easy. Quick answer. Yeah. Thank you, Pooja. And then Tajit. Where's Tajit? Hi. Hi, Tajit. Hello. How are you? I'm all right, thank you. Long time. Yes, very long time. Yeah, thank you so much for making this possible. So my question is alongside what Pooja was talking about. I think that I have real difficulty in being in the world and trying to maintain that wisdom and I guess, maintaining that observer while interacting in the world, how to respond to, the atrocities that happen in the world. And my fear is that I don't want to become like apathetic, or I feel as I'm not doing anything. So I'm wondering if you could perhaps provide some guidance around that, please. Thank you. අයට තියෙන තර කලින් පහපු ප්‍රශ්නෙම හා සම්බන්ධ දෙයක්. මම කොහොමද මේ ලෝකේ තියෙන එක එක ප්‍රශ්නවලට රියැක්ට් කරන්නේ? කොහොමද මම ඒකට රියැක්ට් කරන්නේ? මම කැමති නෑ නිද්‍රාශීලී පුද්ගලෙක් විදියට ඔක්කොම අහක බලාගෙන ඉන්න. නමුත් මම ඒක රියැක්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම කොහොමද මේ ප්‍රඥාව නඩත්තු කරමින් මේක නිරීක්ෂණය කරන්නේත් ඒ අතරතුර. ඒ නිරීක්ෂණ කටයුත්ත කරන්න ගමන් මේවට රියැක්ට් කරන්නේත් කොහොමද? රියැක්ට් කරන්න ඕනේ. Actually, you have to react. We also do that. react කරන්න ඕනේ ඒ වෙලාවට තියෙන අවස්ථාවට. ඒකට කලින් plan කරන්න එපා. ඒ අවස්ථාවට අනුව react කරන්න. Now, you should react in that particular moment according to the situation around. Do not plan it ahead. ඒක සමහරට ඒ වෙලාවේ යුද්ධයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක එච්චර එතනින් ඉවරයි. Sometimes at that very moment it can be a war, but it is over then and there. ඊට පස්සේ ඊළඟ තව අවස්ථාවක ඒක අපිට වඳින්න වෙන්න පුළුවන්. සමාව ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අවස්ථාවේ reaction. But in the very next moment it may be a time that you have to apologize. But that is the reaction that you can do it at that moment. ඒ නිසා ඒක ඔයාට ඒ වෙලාවේ natural feeling එකක් එනවා. ඒකත් එක්ක ඉන්න. You will have an innate natural drive, a feeling what to do at the moment. Be with that. කොච්චර හොද කිව්වත් ලෝකේ කොච්චර නරක කිව්වත් ඒක එහෙම තමයි. People might blame you. People might praise you with that reaction, but that's how it goes. නැත්තම් මම අලුත් එකක් කිව්වම ඔයාලට අමාරු ජීවත් වෙන්න. Because if I propose a new method, you will be in great difficulty to live. ඊට වඩා හොඳ වාගේ natural life එක. But the best way is to flow with your natural instincts. ඒ අතර පුළුවන් නම් අපේ message එක අහන්න. එතකොට ඔයාට මනස තව තේරෙවි. මම හැම විටම කියන්නේ natural life එක ගොඩක් change කරන්න යන්න එපා. එතකොට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. So in the meantime, you can be with us in this spiritual discussion. Then you will increase the understanding that you have about your life. But my advice is that don't try to change your life drastically because it will create a chaos inside. හැබැයි දැන් ඔබට සමහර වෙලාවක එතන කෑ ගහන්න උනා කියන්නේ ඔබට වටේ පිටේ දෝෂාරෝපණය කරා. ඒක ඔබ ගණන් ගන්න බෑ. ඒක තමයි ඔබේ ඇත්ත. කවුරු මොනවක්වත් ඇත්ත ඒක ඇච්චරයි. But another thing, let's say now you are in a quarrel, you are in a argument, maybe people around you scold back to you and react against you. But don't get upset because that is your nature. That is how you behaved. ඒ නිසා යෝග ඔබට යමක් අවස්ථාවක තියෙනවා ඔබට උදව් කරන්න. ඔබට හිතට ඒක උදව් කරන්න. සම්පූර්ණ මේකට කරන්න. ඒක එච්චරයි. එතන ඒක ගණන් ගන්නත් එපා. So maybe in another instance you may get the feeling to help. So do engage fully in that deed. So but don't take it and carry it forward. Just let it go after doing it. ඒතර ඔබගේ ඇතුළ නිදහස්. Then your inside will be free. ඒ නිසා ඔබ ඒ අවස්ථාවට හිර කරගත්තාම දවස් ගානක් සති ගානක් රැට නිින්ද යන්නේ ඔළුව අවුල් වෙනවා. But if you stuck into one incident, then you won't have a better sleep for days. You will think about it for months.
ඒ නිසා ඔබ ඉස්සෙල්ලා ෆ්‍රී වෙන්න. ඒතර ඔබ අනිත් වටපිටයි ඉන්න එයා කවුද කියලා අඳුර ගන්න. එතකොට ජීවත් වෙන්න ලේසි. ඔබ ඒ අයට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න ගියා ඔබට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. First, you try to be a free soul. Then the people around you will realize who you are. Because if you try to entertain everybody around you, you will be in a difficulty to survive. Now, උදාහරණයක් දැන් මම ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කෂන් එක කරාට මම මෙහෙම සාන්ත දාන්තව ඉන්න ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ අවස්ථාවට ජීවත් වෙනවා. මට මිනිස්සු ගොඩක් බයිනවා. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි මගේ අත්ත ස්වභාවය. Now, as an example, though I am doing this discussion with you in this very relaxed and peaceful manner, when there's a situation that I have to raise my voice, I will do that. I don't think about what other people would think about me. That is my nature. Then I am living a life very peacefully. මොකද ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අතහැරලා දැම්මම මට තනියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Because even everyone leave me and go, I can survive independently. ඒ නිසා මගේ අතට කොහොමද සියලු දෙනාට ආදරය තියෙනවා. මට ඒක අමුතුවෙන් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. මගේ නැචරල් එකේ මම ජීවත් වෙනවා. Because I have enough love towards every being in this world. I don't have to show it off to everyone all the time. It is there inside me. I live according to my natural instincts. ඒ නිසා ඒ හැමතිස්සෙම ඒ අවස්ථාවට සුදුසු විදියට මුහුණ දෙන්න. අපිට ගහන්න තියෙන තරක වැඳලා වැඩක් නැහැ. වඳින්න තියෙන තරක ගහලා වැඩක් නැහැ. අවස්ථාව අඳුරගත්තා ඊට පේස් කරා ඒක එතනින් ඉවරයි. Because you have to live according to the incident. There is no point of fighting at a point that you have to fly. There is no point of flying in the point where you have to fight. You just live to the moment. ඒ නිසා හැම වෙලාවම කලින් ප්ලෑන් එක ගන්න අවස්ථාවට මුහුණ දුන්නා එතනින් ඉවරයි. So there are no pre-plans. You just live the life, face the moment according to it and let it go. ඊට ඔබට ආයි නිදහස් වෙලාව හිතන මේ පේස් කරපු විදිය වැරදි. ඒකට තමන් මේක බාර ගන්නවා, සමාව ගන්නවා එතනින් ඉවරයි. Then after some time you will get this thought saying that the way that I behaved was wrong. Then accept it. Yes, I am wrong and apologize to yourself and let it go. එච්චර. එතකොට හරියම ලේසි ජීවත් වෙන්න. That's it. Then it is very easy to survive. Thank you. Okay, thank you, Tajid. And I think next is Mia. Are you there, Mia? Where is Mia? Yeah, I'm here. Oh, hello, Mia. Hi, everyone. So you can hear me? Yes. Yeah. So I've got my question is maybe more different. Is this last month I'm going through a lot of emotions. So one of my best friends be diagnosed with breast cancer, stage 4. And last week, another best friend had a road accident and she had a bad concussion. So I've never been someone who has a fear of death. I'm not that kind of person. But now with these two best friends in this state, one as a young girl and she's really fearing, am I going to stay alive? And my other best friend that just had a voicemail during the night when she wants to end her life. So I don't know how I can support that and let my emotion go as well and not affecting my life. මම මේ කාලේ මගේ ජීවිතේ ගෙවන්නේ ඉතාමත් අසීරු කාලයක් මේ හැංගීම් එක්ක. මගේ එක යෙහෙලියක් යාළුවෙක් ඇය පියයුරු පිළිකාවකින් පෙළෙනවා. ඒකේ ආසීරුතම අවස්ථාවේ ඉන්නේ. ඊපස්සේ තවත් යෙහෙලියක් යාළුවෙක් ඇක්සිඩන්ට් එකකට ලක් වුණා. එතනත් ලොකු. ඒකට මම කොහොමද මේ හැංගීම් එක්ක මේ වෙලාවේ කටයුතු කරන්න එක දරා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්න ඔබ සිහිය උපදවා ගන්න. First, you have to be mindful. දැන් මම කියන එක හොඳට අහගන්න. And listen to me carefully. ඔබ දැන් ඒ ඔබේ දැන් අපි කියමු යාළුවෙක්ට පියරු පිළිකාවක් තියෙනවා කියලා. Now let's say one of your friend is suffering from a breast cancer. එතකොට දැන් ඒක යාට තියෙනවා. Now she has it. නමුත් එයා ඔයා ගාව නැහැ. And she is not with you. නමුත් ඔයාට හැංගීම් පීඩා කරනවා. But your emotions are troubling you. ඒතර ඔයා බලන්න ඒතර යාළුව දකින්නෙත් නැහැ. යාළුව පේන්නෙත් නැහැ. ඒතර ඔයාට පීඩා කරන්නේ ඔයාගේ ඒ තියෙන මතකයන් නේද? ඒ මතකයේ තුල ඇත්තටම යාළුව නැහැ. Now you have to realize your friend is not in your closer proximity. She is not with you. But your own thoughts, your own memories are creating this emotion problem inside you. Then take your emotions, take your thoughts and see whether your friend is inside you. ඒතර ඔයා ඒ වෙලාවට දුක හිතෙන වෙලාවට දුක නැති කරන්න යන්න එපා.
ඔයාගේ ඔළුව දිහා බලන්න. එතන යාළුවා නැහැ. එතන තියෙන සිතුවිලි ටිකක් විතරයි. So when you suffer with your emotions, don't try to get rid of that suffocation. You look into your head and see, this is just a collection of memories which is troubling me. Your friend is not in those memories. Now let's say I'm giving you a small exercise. Look into your own memories right now and try to suffer with those bad memories about your friend. Can you do it with a mindful mind? You can't do it. So sometimes, occasionally, you will lose your mindfulness. Then you will suffer with your own memories. In that point, you have to increase your mindfulness. Then the suffocation will go. Now there is a capacity to your mind, there is a quality of your mind that it can take a memory out of you and make it live. It can create a live picture inside your head and make you suffer. So in that moment, understand that trick of the mind. So then you will realize you are suffering right now not truly because of your friend. It is because of an illusion of your own mind with the memories. So once you get rid of having that understanding, once you get rid of your suffocation, you can practically help your friend. So even though you listen to me about this right now, this habit will not go away at once. So you might take a little bit of time to understand the illusion of your mind. So until that, if your memories troubles you, you can feel sadness. It is okay. So in the meantime, there are a lot of discussions that I have done with people, which is available on YouTube. We will share those links to you. You look at it once you have a free time. Then you will feel that your mind, the problems in your mind is going away. ඒ පිළිකාව ඊට වඩා දරුණු රෝගවත් එක්ක සාමකාමී මනස සාමකාමී වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කරපු අන්තර්ජාල දේශනාවක් ඒක යාළුවට ගෙනිහිල්ලා දෙන්න වෙලාව තිබුණොත් අහන්න. And also now you told me that one of your friend is suffering from a cancer stage 4, and there are certain discussions I have done about regarding those cancer incidents where people can live peacefully even while having and while suffering from diseases like that. So once you catch one of those videos, give that to your friend, then she will also get a relief. අසා මම හැමතිස්සෙම දන්න දෙයක් තමයි පිළිකාවක් වකුගඩු රෝගයක් ඕනම රෝගයක් එක්ක මනුස්සයට කායික අපහසුාවක් තියෙනවා. ඒක වෛද්‍යවරුන්ටයි නැති කරන්න පුළුවන්. නමුත් මානසිකව 80%ක් විඳවන්නේ. ඒක නැති කරන්න පුළුවන් මනස තේරුම් ගන්නවා. Because there is something that I know. When you take suffocation, the physical suffocation of the body would account only to the 20% of what we feel. The rest of the 80% will be generated by the mind. That 20% can be cured by physicians. But through a spiritual path, the rest of the 80% can be reduced. Now look at you. You do not suffer from cancer, but you are still suffering from your mind. That is mental. That is psychological. එතකොට මේ මනස අවබෝධ කර ගැනීම ඒක අතුරුදහන් කරන්න පුළුවන් ඒ දුක. හැබැයි භෞතිකව ඒකට වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම භෞතිකව දැනෙන වේදනාව 120යි. මිනිස්සු වැඩිපුර මානසිකවයි විඳවන්නේ. So for that mental component of the suffocation, you can do the spiritual practice and try to understand the illusion of your mind. But for the rest of the 20%, which is physical, you have to meet a doctor and take medicine and get yourself cured. So just deliver that video to your friend. I think it might help her. Thank you very much. You're welcome.
Thank you, Mia. And I think Jasmine, you had a question. Jasmine, I think you have to unmute yourself. Okay. Oh, hi, can you hear me? Yes. Oh, hi, Jasmine. Hello, lovely to see you, Ajanta, Dr. Deepika, and Bante? Bante. Thank you very, very much for organizing this amazing webinar. It's a true pleasure. I wanted to ask 2 questions about purpose. Dharma, purpose is something that I feel very, it fascinates me so much. And so my first question is, do you believe that each individual has a soul purpose? And my second question is, the philosophy with accepting who we are in this moment and that we are enough right now, how does that acceptance work with the soul purpose? Because if we are enough right now as we are, then is the idea of reaching this purpose in our life, is it an illusion? Okay. Thank you. මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ඔබ විශ්වාස කරනවාද හැම කෙනෙක්ටම තම ඔවුන්ගේ ජීවිතේ පරමාර්ථයක් තියෙනවා කියලා ළඟා කරගන්න. දෙවෙනි කොටස තමයි අපි මේ සාධා කරන දර්ශනය. ඒ කියන්නේ අපි මේ මොහොතේ අපි සියලුම දේම තෘප්තිමත් අපිට මේ තියෙන දේවල් ඇති කියන දර්ශනය ගත්තම එතකොට ඒ දර්ශනය කොහොමද අර පරමාර්ථයේ සොයා ගැනීමත් එක්ක ගැලපෙන්නේ? මොකද පරමාර්ථය ළඟා කරගන්න ඕනේ. නමුත් මේක අපි මේ මොහොතේ තෘප්තිමත් වෙන්න. කොහොමද මේ දෙක ගැලපෙන්නේ? එකක් තමයි හැමෝම පරමාර්ථය හොයාගන්න ඕන කියලා මම කියන්නේ. So one thing is that I don't say that everyone should reach their purpose. ඒ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා සොයාගත යුතුයි. The people who need the purpose should search for it. ඊළඟට යම් දවසක පරමාර්ථය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නවද එදා තමයි සම්පූර්ණම සතු ඒ මොහොතේ සතුට වෙන්න පුළුවන්. එතකන් කාටවත් කවදාවත් මෙහෙම වෙන්න බෑ. So in the day that you realize your purpose, from that moment onwards you can be enough about the present moment. Otherwise until that you will not get satisfied with what you have right now. මොහොතෙන් satisfy වෙන එකයි පරමාර්ථය experience කරන එකයි දෙකම එක මොහොතේ වෙන්නේ. So realization of the purpose and being satisfied in the present moment, it happens in one moment. It happens at once. ඒක නිසා මුලින්ම satisfy වෙලා පස්සේ පරමාර්ථය සාක්ෂාත් වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම අපි ඒක හිතලා හදාගන්නේ. මේ ඇති මේ මම දැන් සතුට වෙනවා කියලා. නමුත් අපිට පරමාර්ථය සාක්ෂාත් වෙලා නැත්නම් අපිට තව ටික වෙලාවකින් තව දේවල් ඕන. So it doesn't work like this. Being satisfied in the present moment, then searching for the purpose, searching for the realization. It doesn't happen like this. It happens once you reach the realization, you will be enough with what you have. Otherwise, until that, you're just analytically and logically accepting what you have. It is not the final realization. You will still have that craving. You will still have that desire of reaching something else, reaching to something else. මේ ලෝකේ තියෙන එක මොහොතක සිද්ධ වෙන දෙකක් සිද්ධ වෙන එක සංසිද්ධි දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. Now there is a moment, there is an incident in this world that 2 things happen at once. දැන් උදාහරණ ඉර පායනවා. As an example, the sun rises. අන්ධකාරය නැති වෙනවා. And the darkness will go away. බලන්න අන්ධකාරය කලින් නැති වෙන්නෙත් නැහැ. ඉර කලින් පායන්නෙත් නැහැ. ඒ දෙකම එක මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා. So the darkness will not vanish before, prior to the sunrise. And the sunrise would not happen prior to the evasion of the darkness. It happens at once, simultaneously. It is something like that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Jasmine. And I think Vicky is Vicky there? Yeah, hi there. Hi, Vicky. So thank you very much for
for organising this and for listening. So my question is, I've done quite a lot of spiritual reading, and one of the things that I've read and listened to is that it's important to try not to have attachment to things that we like or dislike, love or hate in this world, and not to express that very much. But I find that so difficult in a world full of duality, light and dark, and on a day-to-day basis it's almost impossible not to feel negative or positive about certain things. And I wondered if you would be able to explain that a bit more to me and how I might be able to act on that in my daily life. Okay. I කියන්නේ ගොඩාක් අධ්‍යාත්මය සම්බන්ධයෙන් පොත් කියවලා තියෙනවා කියලා. ඒකට ඒ පොත්වල හම්බ වෙන දෙයක් තමයි මේ ලෝකෙ මේ විත්වයට බැඳෙන්නේ නැතුව ඉන්න කියන කතාව. නමුත් මට හිතා ගන්න බෑ මේ ලෝකෙ කැමති දේවල් සහ අකමැති දේවල් තියෙනවා. ඒවට මේ බැඳෙන්නේ නැතුව අපි ඉන්නේ කොහොමද? අපි කොහොමද මේ සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඍණාත්මකව හිතන්නේ නැතුව ධනාත්මකව හිතන්නේත් නැතුව මේ මධ්‍යස්ථව ඉන්නේ කියන එක කරන්නේ කොහොමද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මට උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන්. මට ප්‍රැක්ටිකල් හරියටම කියලා දෙන්න. I can tell you the practical way in the perfect sense. But then you have to listen to me carefully and for some time, because this is a practical method. You do it like this. Negative thinking, positive thinking, now if we have the division inside the mind in duality, your mind will work in the negative thinking pattern or either in the positive thinking. එතකොට ඔබේ මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඔබේ ස්වභාවික ඒ වෙලාවේ නෙගටිව් නම් නෙගටිව් වෙන්න දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So what I always say is that if naturally your mind is negative in a particular moment, let it dwell in that negative side. ඔබේ ඒක දන්නවා එච්චරයි. You know about it. That's it. එච්චරයි. ඊළඟට ඔබේ මනස පොසිටිව් වෙනවා. එහෙම වෙන්න දෙන්න. So in the very moment, in some time after, your mind will be positive. Then let it be positive. ඒ දැනගැනීමම තමයි මධ්‍යස්ථ බව. නැත්නම් අර ඒ චින්තනය වෙනස් කිරීම නෙවෙයි. Awareness about the negativity or the positivity is the middle part. It is not the changing of a thinking pattern. ඔබ දැනගන්නකොටම මැදට එනවා. Once you are aware, you are in the middle. ඒ නිසා ඔබ හිතට ක්‍රමය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. චින්තනය සුදු කළු වෙනස්, සුදු නම් සුදු රඟනවා, රඟපානවා. කළු නම් කළු රඟපානවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ දන්නවා දැන් රඟපාන්නේ සුදු, දැන් රඟපාන්නේ කළු. So you're not going to change the way that you think. If you're white character, you be the white character, but you are aware of your whiteness. If you're the dark character, be the dark character, but you're aware of the darkness. එතකොට ඔබ ජීවිතේ මොන හැඟීමක් එක්ක හිටියත්, ජීවිතේ මොන පාර්ට් එකක් එක්ක හිටියත් ඔබ ඉන්නේ මැද. So it doesn't matter whether you are in either side of the duality with any emotion in your life. If you are aware, you are always in the middle. දැන් උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. දැන් මට මේක ශාලාව දෙවරක් කරන්න ඕනේ. Now let's say I want to scream inside this room. මම මේක දෙවරක් කරනවා. So I'm screaming. නමුත් මම මේක දන්නවා හොඳට. But I am aware of it. මම ඉන්නේ මැද. Then I'm in the middle. මට ඕන වෙනවා මාසතු පුදුම ආකාර නිස්කලංක භාවයකටපත් වෙන්න. I want to be tranquil in a particular moment, be calm. මම මේ සියලු නිශ්ශබ්දතාවයට සවන් දෙනවා. So then I be in that silence. මම ඉන්නේ මැද. Then I am in the middle. මම දන්නවා ඒක. Because I am aware of it. ඒ නිසා මට ඕන හැඟීමක් එක ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඒ බව දැනගැනීම විතරයි කරන්න ඕන. නැත්තම් එක හැඟීමකින් තව හැඟීමකට මාරු වෙන්න උත්සාහ කිරීම නෙවෙයි. So then I can play around with any emotion in my mind. What I really need is to be in the middle, is awareness. If I am aware, I am in the middle. It is not that I am going to shift from one emotion to another. ඒක තව ප්‍රැක්ටිකල් තවත් ලේසි කරලා දෙන්න. I will ease it up a little bit more to you. ඔබට ජීවිතයක් විඳින්න ඕන වෙනවා. Let's say you want to enjoy something in your life. මම කියන්නේ බය නැතුව විඳින්න. What I say is that don't be afraid, enjoy it. එතකොට ඔබට ඒකේ මානසිකව කරදරයට ලක් වෙනවා. Then there may be certain problems which will come as a result of that enjoyment. ඔබ ඒක අඳුර ගන්න. You be aware of it. එතකොට ඔබ විඳින්න බය වෙන්නේ නැහැ. කරදර අතුර ගන්න දුර්වල වෙන්නේ. දෙකම ජීවිතය හොඳට විඳින්න හිතනවා විඳිනවා. ඒකේ විඳීමක් ගන්නවා ඒකේ පීඩාවක් ගන්නවා. ওই දෙක දකින්න. එතකොට ඔබ නිකම්ම මැදටපත් වෙනවා. So then you are not afraid to enjoy your life, and also you are not weak in the position when you suffer as a result of the enjoyment. So be aware of both these extremes of enjoyment and suffocation. Then you are in the middle.
දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you another example. මට ආසයි මේ බෝතලේ අතේ තියාගෙන ඉන්න. Now I want to hold this bottle in my hand. මම ඒක විඳිනවා. I'm enjoying it. එතකොට මට මේක ටික වෙලාවක් මෙහෙම කරගෙන ඉන්නකොට මට ඒක පීඩාවක් දැනෙනවා. But when I do it like this, play around it with like this, then I feel some pain. මම අරක විඳීමත් ඒ අවස්ථාවේ අඳුර ගන්නවා. මේ පීඩාවක් ගන්නවා. ඒත් මම මේක කරගෙන ඉන්නවා. So now I'm aware of the enjoyment that I had previously. Then also I know the pain that I am suffering right now with it. But I'm still doing it. ඔය තමයි සාමාන්‍ය මැදටපත් වෙන විදිය. So that is the way where you can come to the ordinary middle. ඊටත් එහා යනවා නම් තව තියෙනවා. ඒවා මම ඕන පස්සේ කියලා දෙන්න. So if you want to go beyond that, there are more. I will tell you later. ඒකල තේරෙනවද? Do you understand what I said right now? Yes, thank you. That was really clear. Thank you so much. And I think, thank you, Vicky. And I think the next person is Jessica. Jessica, are you there? Hi, thank you, Ajanta and Dr. Thiththagalle, and thank you to Ananda Thero and Sananda Thero. So I have two questions, if that's okay. The first question is how you view climate change as a kind of threat to our continued existence. Because obviously, you know, we've spoken a lot about mindfulness and being in the present, and climate change being a threat that's more about the future. And so I'd be really interested to hear your views about that. And then the second question is more about as a practitioner. So many of us here are learning to be Ayurveda practitioners, and as part of that work, many of the people that we're helping, you know, have some kind of psychological problem that they are dealing with. And so the work that we're doing is not just about giving herbs and dietary advice, it's about connecting with our clients. And so if you have any advice about how we can sort of cultivate that ability to connect with and fully be present with our clients and their suffering. Thank you. එතකොට මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දේශගුණ විපර්යාසය පිළිබඳ. මේ දේශගුණ අර්බුදය. ඒක අනාගතේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. නමුත් අපි මේ මොහොතේ be in the present moment කියන මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න කියනවා. ඔබ කොහොමද මේක දකින්නේ මේ දේශගුණ විපර්යාසය සහ මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන එක ගැන? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි දැන් මම වෘත්තිකයෙක් විදිහට මම ඒ වෛද්‍ය උපදෙස් දෙනවා මගේ සේවාදායකයින්ට. නමුත් එතනදී අපි එතනදී ඒ සේවාදායකයන්ට දෙන ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි අපි ඒගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරන්න උත්සාහ කරනවා මේ අධ්‍යාත්මයත් සමග. අපි කොහොමද ඒ වගේ කෙනෙක්ට ඒ වෙලාවට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ? ඒ සම්බන්ධ කිරීම සිද්ධ කරන්න. හරි. පළවෙනි එක තමයි අර දේශගුණ විපර්යාසයකට එන්නේ. The first part of the question is that about the climate change. ඔබ මට ඒක තා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. Can you explain a little bit more about that question? What do you really want to know regarding it? I guess it's just, you know, how to be with that knowledge, or whether you even agree with that. Because in some ways, you know, maybe the world is more complex than our understanding of it. But, you know, scientists would tell us that, you know, we are likely to encounter food shortages, etc., a number of environmental problems in the future because of the way that we've been treating our planet. And so how do we live with that knowledge in the present now? How should we live with that understanding now? Does that make sense? That's a question. Yeah, that means you're saying how to deal with a future problem while you live in the present moment. Yeah. Is that the gist of the question? Yeah. Do you see that as a threat? Right. කියනවා මේ පරිසර වෙනස් වීම climate change කියන එක අනාගතයේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. නමුත් අපි මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට කොහොමද මේ දෙක ගලපන්නේ? මේ මොහොතේ ඉන්න ගමන් අනාගතය ගැන අපි යමක් කරන්න. ඔයතන විද්‍යාඥයෙකුට උත්තරේ කියනවා. මොකද්ද ඒකට අපි අද කරන්න ඕන? අපි ඒක කරාම හරි. So then the scientists are also revealing the thing that we have to do in the present moment to get out from those climate changes. Then if we do that, that is enough.
ඒගොල්ලෝගේ ඒක අධ්‍යයනය කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක රිසර්ච් එක කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි එතකොට ඒකට හොඳම අද කරන්න ඕන දේ දන්නේ. ඒත් අපි ඒ කියන්නේ විශේෂඥයෝ කියන දේ අද කරන්න පෙළඹෙන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. Because the scientists are the people who are doing that study, because then they are knowledgeable of what we have to do to overcome the climate change right now. So we take that advice and we do as they say in the moment. That's enough. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. And the second part of your question. ඊළඟ ඔබ ඒ අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කොහොමද ඒගොල්ලෝ ස්පිරිචුවල් කරන්නේ? ඒකනේ දැන්. Your question was that now you treat people and you want to connect those people, your clients, to the spirituality. Is it? Yeah, I guess there is an element of that as well, but I guess more I was asking, how do we develop our own capacity for compassion and our ability to connect with our clients so as to fully understand their suffering. Right. That means apart top of the treatment, you want to connect with the client with compassion. Okay. ඔවුන්ට නිකම් ප්‍රතිකාර දෙනවට අමතරව ඔවුන් සමග මම කාරුණිකව සානුකම්පිතව සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද ඔවුන්ගේ සියලුම තොරතුරු ඒ අතුල දේවල් දැනගන්න. May I add something as well? During, I think, a lot of the practitioners, when they are conducting the consultation with the patients are experiencing a lot of mental, emotional, spiritual suffering. And for our practitioners, sometimes one of the challenges they have is how to help this person, how to advise them with their existing knowledge where they are. What can they do to give some guidance? රෝගීන් ඒගොල්ලෝ ගන්න ප්‍රතිකාර ගන්න එනකොට ඒගොල්ලන්ට ඊට අමතරව මානසික ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. අපි කොහොමද ඔවුන් හා සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒ තොරතුරු ලබා ගන්න ඒ මානසික ප්‍රශ්න පිළිබඳව. friendly way. Try to be friendly with them. ඊළඟ එක තමයි හොඳට අහන්නේ. The second one, you have to listen to them. ඒක තමයි එතකොට ඔබට ඒකට හදවතට උත්තරයක් එනවා නම් එයාට ඒක හරියයි කියලා ඒක කියන්නේ. Then if you get an answer to your heart that this will suit their problem, you can tell it to them. ගොඩක් අයට මම දන්න දේ තමයි එයාට කතා කරන්න අවශ්‍යයි. එයාට යාගේ දුක එළියට දා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට නිකම්ම අතට රිලැක්ස් වෙනවා. Because as I know, for many people, what they really want is a person to listen to their problems. When they reveal their secrets, when they reveal their problems, then their pain, the mental suffocation will fade away. ගොඩක් ලෝකයේ අයට උත්තර අනවශ්‍යයි. For many people, they don't need answers. සවන් දීමම තමයි උත්තරේ. What they really want is somebody to listen. ඊට එහාට යාට උත්තරයක් ඕන නම් තමන්ගේ හදවතට આવත් ඒක දෙන්න. එහෙම තමන් දන්නේ නැත්තම් දැන් අපි මට මානසික ප්‍රශ්න කාට හරි තියෙනවා නම් මට මම වගේ කෙනෙක්ට යොමු කරොත් මට ඒකට ඒ වෙලාවට යාට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්තම් ඊළඟ එක තමයි මම දැන් මේ මනස පිළිබඳව ලෝකේ උගන්වනවා තියෙනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලා තමන්ට ගලපගෙන තමන්ගේ අතට රිලැක්ස් වෙන්න. ඒතර ඔබට ඒ උත්තරය දෙන්න පුළුවන්. So if he needs an answer apart from that, apart from listening, then if you get a solution to your heart which you think it suits him, you can tell that to him. But if you think you are not, you do not have the capacity to provide a good answer, you can direct those people to people like us, because I have treated many people with psychological problems. So you can direct them to a person like that with the capacity that they can help them with them psychologically. Or you can do like this. You can follow us. You can listen to our sermons and develop your insight, develop your wisdom inside. Then there will be a point that you can give good answers to psychological problems of your clients. Yes, thank you. And I think, Jessica, if you don't mind, I wanted to just add to, I think you asked this in the question, the answer was given about the how to deal with the future problems in the present. I think one part of Jessica's question is also whether you believe that what scientists are saying today about environmental issues is in fact
the truth of what is happening, whether the evidence of what we are doing to the planet, what they say we are doing to the planet in terms of the ozone layer and all of this evidence of how we are damaging the planet, whether this from your spiritual perspective, whether this is the truth. Are we damaging the planet? Is this the truth? Is this can we actually damage the planet, or is it the planet that is already going to exterminate us if it doesn't need us anymore? ඇයගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන තව කොටසක් තමයි මේ ඔබ විශ්වාස කරනවද මේ විද්‍යාඥයන් මේ පරිසරය විනාශ වෙනවා කියලා දෙන දත්ත? නැත්නම් ඔබ ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැද්ද? ඒ වගේම ඔබ විශ්වාස කරනවද මේ ප්‍රශ්න වලට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා? නැත්නම් මේක ඇත්තටම ස්වභාවිකවම අපිව මේ පෘථිවියෙන් අතුගා දාන්න සිද්ධ වෙන ස්වභාවික ක්‍රියාදාමයක ප්‍රතිඵලයක්ද? මේ පිළිබඳව ආධ්‍යාත්මික පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ ඕනම දෙයක වර්තමාන හේතුව මත තමයි ඊළඟ ප්‍රතිඵලය ගොඩ නැගෙන්නේ. For any incident, the result will occur with the causes that we have in the present moment. එනිසා අපි දැන් අපි කියමු ඉස්සරහට පරිසරයට හානි වෙනවා, ඕසෝන් එකට හානි වෙනවා නම් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම මිනිසාගේ අහිතකර ක්‍රියාකාරකම් එක බලපාන. Now if there is a damage which is going to happen to the ozone layer or to the climate future, that is actually because of a cause of action of the people right now. උදාහරණයක් වුත් මෙතන කවුරු හරි දුමක් ගහුවොත් අපිට ඉන්න බෑ. And as an example, if somebody lights a fire here next to me, if there's smoke, I cannot stay in this room. අපි ඒක ඉවත් කරගන්න මේ පරිසරය හොඳට තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මම කියන කතාව හොරි වෙන්න අවශ්‍ය නෑ. So then we can remove the fire, we can remove the smoke, we can try to maintain the environment clean, but we should not struggle with it. දැන් මම ගත්තහම මගේ ජීවිත කාලේ ගස් විතර 10000කට වඩා කට්ටිය එකතු කරලා ඉවරලා තියෙනවා. Now if I take my life, within my life, I have planted more than 10,000 trees with the help of people. නමුත් මම කවදාවත් කවුරුරි පරිසරය විනාශ කරා කියලා මම ඒක වොරි වෙන්නේ නැහැ. But I do not worry on a fact that somebody is destroying the environment. එනිසා යමක් පරිසරයට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට මගෙන් කෙරෙන්න ඕනද මම ඒක හොයලා බලලා අවශ්‍ය දේ කරනවා. ඒක හැමදාමත් කරනවා. නමුත් මට අනිත් මේ පරිසරය විනාශ කරා මේක දිනු කිව්වා එහෙම කියලා වොරි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම වොරි වුණා කියලා ඉන්න නෙවෙන්නේ නැහැ. Now if there is something to be done on my part to help the people, to help the environment, I will search for it and I will do for the people and the environment. But I do not worry about people damaging the environment simply because I just worry about that, those things will not stop. එනිසා මම මගේ ළඟ ඉන්න මාව ඇසුරු කරන මට සවන් දෙන හැම කෙනාම මම පිළිමත් කරනවා. පුළුවන් තරම් ඔයාලා නිකන් අනවශ්‍ය පුද පූජා කරනවා. පුළුවන් නම් ඉඩම් අරගෙන හිස් ඉඩම් අරගෙන වවන්න. ඒක එන්ජොයි කරන්න. ඒක හැම කෙනාටම සත්තු සිව්පාව හැම දිනාටම හොඳයි. So I always advise my followers, the people who comes along with me, that rather than engaging in these unnecessary expensive rituals and offerings, you plant a tree, do a reforestation project as an offering to the spirituality, because that will help the world in a larger scale. So ඒක මම කියන්නේ අපිට ලෝකෙම හොඳ කරන්න බෑ. ඒක කවදාවත් කරන්න බෑ. අපි වර්තමානයේ තේරුම් අරගෙන අපි පරිසරය තේරුම් අරගෙන අපි එකට ඒක ආදරය කරන අපේ යුතුයකම කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි කරන්න ඕන. නමුත් කවදාවත් කිසිම සිද්ධියක් සඳහා වොරි වෙන්න එපා. ඒ වොරි වුණා කියලා ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. So what I say is that, and what I feel is that we cannot make this entire world a better place. What we can do is to play the part that we can perform towards the betterment of the planet. And we should do that. There is no point of worrying about things happening around us in the way of destroying the environment or maybe a social calamity. Because though we struggle with it, though we worry about it, we cannot rectify all those errors. නිසා ඔබට පුළුවන් වුණා ඔබේ ගෙදර අපායක් කරගන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබේ ගෙදර දෙව්ලොවක් කරගන්න. නිසා මේ පෘථිවිය කියන්නේ එක දෙව්ලොවක් කරගන්නවද අපායක් කරගන්නවද කියලා අපි හැම සාමූහික තීරණය කරගන්න ඕන දෙයක්. Because we are the one who have the capacity to make our life a heaven or either hell. So whether we are going to make this planet a heaven or a hell, the decision is in our hand.
එනිසා එකක් මතක තියාගන්න. අපි කොච්චර කිව්වත් කෙනෙක් මේක අපායක් කරනවා, කෙනෙක් මේක දෙව්ලොවක් කරනවා. මේ දෙක හැමදාම තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ ගැන විද්‍යාඥයෝ කියනවා ගැන උනට වඩා වරි වෙන්නේ නැහැ. ওই කොටස් දෙකම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ලෝකෙ ඉදිරියට අදගෙන යනවා. So this duality always exists. Some people, they try to create a hell in this planet. Some people will try to create a heaven in this planet. So I do not come into a conclusion about what the scientists say, and I don't worry much about what the scientists say, because those two things will always exist in this world in every time. But you have the capability and you can take the decision whether you are going to make your life a heaven or a hell. Thank you very much for that answer. And Jessica, did you have anything else about that? No, thank you very much. That's great. Thank you. And I think we have a question from Anil. I'm not sure whether Anil is still with us. Anil, just looking for Anil. I can't find him. No, I think he's gone. And does anybody else have a question? I think it's really important to understand this is a really rare opportunity, and don't be afraid, because as I said in the message, there's no question of limits. Anything you want to ask, no matter how personal or general, or, but I think it's important you have a chance now to ask, and please do ask if you have anything. Seems like we don't have. Yes, I think. Oh, we have some there where we are. Rebecca. Hello. Hi, Rebecca. Your video is not on. Okay. Hi, Rebecca. Hi, how are you? Very good, thank you. How are you? Good, thank you. So I found the living arrangements quite challenging this past couple of months. Normally I have a bit of time to recharge my batteries when the stepchildren are at school, but because of lockdown, then I found myself getting quite overwhelmed just when they're very, like, if they're disrespectful and fighting a lot and things like that. How can I find a way of handling these emotions without wanting to run for the hills and live by myself? I think I'm quite sensitive to like other people's energies. I think I get tired quite easily, so I need to find a way of dealing with this without feeling so overwhelmed by it. So if I ask a quick question, now what are the changes which has happened in the last few months which has caused this problem for you? So because the kids aren't at school, they're here a lot more. They've got quite a lot of emotional needs, I would say. There's a lot of some anger issues and things. Rebecca, you're a teacher, aren't you? No, I'm not a teacher, but so I've got my partner's children living here sometimes. Yes. Yeah. Your own children. Stepchildren, yeah. So one's 13 and one's 9. So yeah, I'm just finding it a little bit overwhelming dealing with if they're disrespectful, or they can be quite aggressive towards each other, and it's sort of finding a way of handling that without getting too overwhelmed and stressed out myself. Yes, and I think Rebecca, just to explain in case they're not aware, in the UK, since the coronavirus pandemic, the government announced a lockdown, which meant that the schools are closed, and that has meant that children, until now, for 2.5-3 months, children of all ages are at home, and the government is asking parents to homeschool them, so take over some of the teaching of their school curriculum.
And so a lot of parents have been struggling. Some of them are working and working from home remotely and homeschooling their children. Some, they're not working, but I think a lot of our students, in fact, and a lot of our patients have told us that they feel very overwhelmed having the children 24 hours a day, 7 days a week, plus the responsibilities of working. And they're not trained. Most people don't have the training to be teachers for their children. So they're finding it quite challenging. And in fact, today... Right, Ajanta, I will pass the question to Sure. Anandasiri Thero. සානහස මේ දැන් මේ මාස දෙකමාරක් තුනක් අතර කාලය තුල බ්‍රිතාන්‍යයේ ලොක්ඩවුන් එක දැම්මට පස්සේ වෙනදට පාසල් යන දරුවෝ දැන් ඉන්නේ ගෙදර. Ajanta, can you hear us? Yes, yes. දැන් ඉන්නේ ගෙදර. එතකොට දැන් මුලදී දරුවන් ඉස්කෝලේ ඉන්න වෙලාවට එයාට තිබුණ හැඟීම් එකේ හැඟීම් වලට ඒ ප්‍රතිකාරයක් හොයන්න කාලයක් තිබුණා. නමුත් දැන් දරුවෝ ඉන්නකොට ඒ දරුවන් ගොඩාක් දේවල් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට මේගොල්ලන්ට උගන්වන්නකොට ගෙදර ඉඳන් අපිට එහෙම පුරුද්දකුත් නැහැ. ගෙවල් වල ඉඳන් පුරුද්දලා. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ ඉල්ලන මේ දේවල් එක්ක මට ලොකු මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ හැඟීම් පාලනය කරගෙන මේගොල්ලන්ට ඇග්‍රෙසිව් වෙන්නේ නැතුව කතා කරන්න කොහොමද මම මේක කරන්නේ? කොහොමද මම මේක සම්පතයකටපත් කරන්නේ? ඔව්. එක පළවෙනි එක තමයි අපි ළමයි ඉල්ලන හැමදේම දෙන්න ඕනේ නැහැ. Now first thing is that we should not provide everything that children ask. තමයි බලාපොරොත්තු වෙන හැමදේම අපිට දෙමාපියන්ට කරන්නත් බෑ. Parents cannot fulfill all the expectations of their children. ඒක අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. That is the number one thing you have to understand. ඊළඟ කාරණා තමයි ඒගොල්ලෝ ළමයි. And the second point is that they are children. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට දෙමාපියන් ගැන ඕන තරම් බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. ඒක යාගේ අයිතිය. So they have every right to have many of expectations that they think as suitable from their parents. අපි අකමැති වුණත් කැමති වුණත් දැන් අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට මේ විදිහට තමයි මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. So though we like it or not, this is the way that we have to face our life right now under this situation. ඒක මේ අපේ ජීවිතේ අලුත් පැත්තක් පෙන්වනවා. ඒක හොඳයි. So this incident, this problem has opened up a different scope of our life. Actually that is good. ඊළඟ කාරණේ තමයි බලන්න අපිට ඔයාලා පවුල් වලට ජීවිතේ සමහරට මෙච්චර කාලයක් එකට ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ යනවා, රේ යනවා. කොච්චර හොඳයිද එකට අමාරුවෙන් මාස ගානක් ඉන්න ලැබිච්ච. And the other positive side is that we do not get much time in our life, in our ordinary course of life, to be engaged with our family for a period like this. So how good it is. Think about the positive, think about the goodness of it. මම තාම උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ ඔබට. But I still haven't answered your question. මම මේ වපසරිය පැහැදිලි කරන්නේ. I'm just explaining the environment around you. මම දැන් ඔබට උත්තරයක් දෙනවා. Now I'm going to tell you the answer. ඒක හොඳට අහගන්න. That you have to listen carefully. ඔබට ඔබ ජීවිතේ අපේ දවස ගත්තොත් අපිට එක මොහොතට එන එක ප්‍රශ්නයක්. Now if we take our 24 hours day, within the day at one time we would only face one problem. එතකොට ඒකට විතරක් face කරන්න. You just face that problem in that moment. ඒක හොමින් හොන අරකින් වරුණා ඊළඟට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. So maybe it is a good response or a bad response. Then you move on to the next problem. එතකොට ඒක විතරයි තියෙන්නේ. So in that moment you have only that problem. එතකොට අවිස්සල් එකක් අරමුණ වුණානේ එහෙම හිතන්න යන්න එපා. So when you deal with the second problem, do not think about that you dealt the first question in this way on that way. ඔබ හිතන්නේ මට තව ප්‍රශ්නයි අද දවසේ එච්චර හිතන්නේ වරකට විතරක් face කරන්න. And also you should not think about that you will get another question in future. Don't think about it. Just face the question what that you have at the moment. ඔබ ගෙදර හිටියත් ඔබ එළිය හිටියත් ඔබට එකම මොහොතකට එකක් එන්නේ. ඒක ඔබ විසඳ ගන්න ඕන. ඒක ඉවර වුණාම තව එකක් එනවා. එතකොට ඔබ හිතන්නේ මම මෙච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳුවා. මට තව එකක් ආවා කියලා හිතන්නේ නැහැ. මේක විසඳන්න. ඒක තමයි අපේ life එක. So whether you are working from home or whether you are working outside, you can only deal with one problem at once. Don't think that you have sorted out many questions so far right up to now and you have many questions to face in the future. Don't think like that. You have only one problem in one particular moment. හැමතිස්සෙම අපිව වෙහෙසටපත් කරන්නේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි. අපි මේ ප්‍රශ්න දිහා ඕනකට හිතන්න ගිහිලා වෙහෙසටපත් වෙනවා. So actually what makes us more stressed out is not the problem itself. If we think too much about this lineup of problems, then it will stress us out. It will stress us out. මම බහරේන් රටේ මේ discussion එකකට ගියා.
Now, at one time, I was in Bahrain for a discussion like this. මම අපේ ලංකාවේත් එක්ක කළා ඉන්නකොට ඒ ලංකාවේ කෙනෙක් එක්කගෙන ආවා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙක්. Now, I had the discussion with a group of Sri Lankans. Then one of those listeners, he brought a British citizen to me. එයා ඒ රජපෞල් වලට සිකියුරිටි දෙන ඒකේ අයිතිකාරයා. Now, he was the chairperson of a security company which provides the security facility to the Bahrain royalty. දැන් බහරේන් ඒ රටවල් 7ක විතර. And he is actually covering up 7 countries in the region. ඉතින් ඔහු මගෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහුවා මම හරිම වෙහෙසටපත් වෙලා හරිම ආතතියෙන් ඉන්න ඔබට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න. So he said, I am so stressed out. I am under a lot of depression. Can you help me? මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ඒක හේතුව කියන්නේ මොකද්ද? So then I asked him for the reason. දවසට ඊමේල් 500ක් විතර බලන්න තියෙනවා කිව්වා. He said he has to go through 500 emails at least per day. සමහර අඩු මිසක් වැඩි නෑ කිව්වා. It might increase, but it will never decrease below that number. ඒ හැම එකටම උත්තර ලියන්න. I have to answer all those emails. එතකොට මට ඒක නිසායි මම වෙහෙසටපත් වෙලා ඉන්නේ. Because of that, I am stressed out. මම ඔයාගේ ෆෝන් එක හරි ලැප් එක හරි තියෙනම් ගන්න. Then I told him, okay, take out your laptop or take out your phone right now. පාරයි වාහනේට යවලා ලැප් එක ගෙන්නනවා. So he went back to his vehicle and he brought his laptop. ඔහුට මම කිව්වා දැන් ඔයා යන්න ඔයාගේ ඊමේල් එක. Then I told him, okay, open up your email account. පුළුවන් නම් එකපාරක් තුනක් බලන්න. I told him, if you can, watch 3 emails at once. වෙලාවට එකයි බලන්න පුළුවන්. He said, no, I can't do that. I can only look at 1 email at a time. වෙන පුළුවන් දෙකක් බලන්න. Then I told him, okay, just look at 2 if you can at once. එතකොට යාගේ ෆෝන් එකත් ඔන් කරන් ඕන එහෙම බලන්න පුළුවන්. Then he told me, now if I open up the phone and the laptop both, I can see both. Then I told him, okay, open it up. එතකොට යා ඒකත් ඕපන් කරා. Then he opened up his email account through his phone. දැන් බලන්න දෙකම එකපාර. Then I told him, okay, look at both emails at once. එතකොට යා ලැප් එක දිහා බලන්න ඊමේල් එක තමයි ෆෝන් එකට යන්නේ. Now he's looking at the laptop and he's changing his vision to the phone and looking at the second email. මම බලනවා කොච්චර try කරත් එකයිනේ බලන්න පුළුවන් එක මොහොතකදී. Then I told him, though you try a lot, you can only see 1 email at once, isn't it? ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. So your problem is this. ඊමේල් බලන එක නෙවෙයි. It's not about looking at emails. ඔයා ඔහොම දවසට 30ක් විතර බලයි යනකොට හිතනවා මම දැන් 30ක් බැලුවා තව 470ක් බලන්න තියෙනව නේද කියලා. So then I told him, when you go through about 30 emails, then you're thinking, I have 470 more emails to reply. Because you have that idea about your previous experience that you have been looking at 500 emails per day. So you're looking at the next email with the weight of 30 emails that you already looked upon and the weight of 470 emails that you have to go through in future. So then I told him, do not ever look at 500 emails. Just look at 1 email at once and give your full capacity. Do it with happiness. Enjoy that email at once. Then I won't say that you won't have a bodily pain by going through 500 emails, but you will never have a mental suffocation. Then he realized it. So after about 1 year time, I received a call from him. He said, in the moment you gave that response, that reply to me, I never accepted your answer. But after a year, I know, now I'm so relaxed. He told me the problem was lying in the way that I was thinking before. Then I told him, out of the profit that you get, I need 50%. So in your life, do not try to solve all the problems at once, and also do not take all the problems that you have sold to your head. The lamp which lights up at the moment, just blow it out.
Don't think about the lamps which are going to light up in future because they haven't come up yet. Don't keep an account of how many lamps that you have blown out because it has already done. You won't be able to adjust your life practically at once with this explanation, but try to understand it right now. After 2-3 months, you will feel the relaxation in your head. Because when we live, we should have problems in our life. We have to face problems in our life. When we deal with that problem in that particular moment, that's enough. Children, they teach a lot to us. Try to learn from them. Thank you. Thank you, Rebecca. Thank you very much. That's helped a lot. Thank you, Rebecca. I'm sure a lot of people, including me, got a lot of help from that answer. And I think the next question is from Cheryl. Are you there, Cheryl? Hello. Yes. Hi, Cheryl. Thank you so much for this opportunity. I'm a little bit in a similar situation. Cheryl, can you? I think you have to speak up. Yeah, you have to speak up a little bit. The volume is quite low. Can you hear me? Can you hear me now? We can hear you, but it's very low volume. That's fine. You go ahead. I will try my best. Hear me? Yes, yes. Yeah. I have a little bit of a similar question. I'm a single parent and I've had the homeschooling of my children for the last 3 months, and all by myself, looking after my 2 children. And I have this like pressure on my shoulders, like a lot. And I know, because I'm always finding myself saying, oh, everything coming down to me, like it's all my responsibility. I feel like this big pressure on my shoulders, and I have a question also, because I have an unconscious reaction when I'm dealing with my children. Sometimes if I'm getting frustrated with them, I might always go to anger. And I know that you said about bringing awareness into that and becoming aware of this anger, and then you could, but sometimes it comes so quick that I don't have time to become aware, and I react so quickly, and I just go to anger, and then the guilt comes afterwards, and it's hard to deal with the guilt afterwards. And I have another question, if you don't mind. Yes. I like, if you go back in the day when we didn't. Would you mind if we answer your first question, because it's a very important question? We will answer the first question, then you can raise the second one. Okay? Okay. I කියනවා අයත් මේ වගේම දරුවන් 3 දෙනෙක් ඉන්න තනියම මවක්. ඒ කියන්නේ තනියම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් පීරියඩ් එකේ ළමයි ඔක්කොම ගෙදර, ඇයගේ උරහිසට ලොකු බරක් වගේ දැනෙනවා මේ තියෙන වගකීම්. එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඇයට ඉතාමත් ගොඩාක් වෙලාවට ඒවට එයා ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ තරහෙන්, කෝපයෙන්. ඒක ඔබ කියනවා ඒ වෙලාවට සතිය පිහිටවන්න, සිහිය පිහිටවන්න කියලා. නමුත් ඒක ක්ෂණයකින් සිද්ධ වෙන්නේ මට සිහිය පිහිටව ගන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒක රියැක්ෂන් එකක් වෙලා ඉවරයි ඔක්කොම මට තේරෙනකොට. ඊට පස්සේ තේරෙනකොට මට මහා පසුතැවීමක් එනවා. ඒක ඊට වඩා අමාරුයි. මම කොහොමද මේක කරන්නේ? මේ සිහිය පිහිටව. ඔබට සිහිය පිහිටව ගන්න කිව්වේ නෑනේ. I didn't ask you to be mindful. මම එහෙම කිව්වේ නෑ. කියන්නේ නෑ. I will never say like that. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න අමාරුයි. Because it is impractical. එතකොට මම ඔබට මෙහෙම කියන්නම්. I will tell you like this. එතකොට දැන් ඔබගේ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය ඔකනේ. So that this is the current nature of yours, isn't it? ඔබට මේ ටික කාලය තුළ තවත් ඔකට මුහුණ දෙන්න වෙනවනේ. So you will face it for some time. එතකොට ඔබ මේක තේරුම් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. Now you have to understand this first. දරුවෝ තව අයිත් මගේ කරේ එන්නේ. Your children,
will come to you asking for things. Because they are your children. Where else they can go? So you will physically, you will be in a struggle. I can understand that. You have to be patient with that. And the other part is the anger, the reaction of anger. It is natural. Don't worry much about that reaction. Because if you do not grow anger like that, maybe sometimes you are not a real mother. So maybe if not, you may be an iron lady. So you are not a machine, you are not a robot. So if for any ordinary person, any human being, when they undergo stressful situations, that pain, anger will grow. So when we were kids, our parents were also like that. Even in future, the parents will be like that. So any mother, any father will develop anger in such situations. It is ordinary, natural. But you will never have a long-lasting hatred towards children. So you are an ordinary mother. So you should have anger. You should suffer. You have to accept it. And the other point is that now it has already happened. Do not worry with that. Now you have already scolded them. You have had anger. There is no point of being guilty about it because your future. Now, there is no point of being worried because let's say you have done a crime, it has already happened. There is no point of being worrying about it. It is just an example. Now I will go beyond, a little bit beyond that. If you can, try to understand this. Now, the reason for anger, for any person, not only for you, the simple reason for anger is that you have an expectation, but the things in real time go against your expectation. Now, as an example, if I expect something out of you, that you should behave like this, you should stay like this, but if you do not, I will develop anger. The anger comes because I had expectations about you. So I'm not saying you should not have expectations. When you have an expectation, you just understand if the thing goes against your expectation, it is natural to develop anger. So you should have expectations in your mind, but do not ever think that it should happen according to your expectation. So when you have that hard and fast expectations, you will have those mental suffocation inside. So let your things will work according to your expectation. Your friends, the objects around you, they are not you. They have their innate behavior. So if their behavior goes against your expectation, you will have anger.
The other thing is that now I have given you an answer after this, because you will come across the same anger, the same anxiety and the stress in your life even for some time in future. But this change will happen. If you understand, if you feel what I say right now, if you have been feeling guilty for 10 times, it will reduce by 1. එනිසා ඔබ තවත් මගේ ඉංග්‍රීසි ඩිස්කෂන් තියෙනවා අහන්න මා අවුරුද්දක් විතර අහන්න එතකොට ඔබට තව මනස ඔබේ වැටහෙවි ඒ වැටහීමත් එක්ක කොච්චර එළිය ප්‍රශ්න තිබුණත් ඔබ ඇතුළේ සාමකාමී වෙනවා. So I suggest and I propose that please listen to my discussions. I will share the links with you. Then once you go through that for about 2-3 months, you will feel that even though you have many problems around you, you will feel a certain blissness inside you. Don't try to artificially and forcefully change your thinking pattern. What you have to do is just listening and understanding. The changing of your thinking pattern will happen naturally. I think that is the easiest and the best way for you. Thank you so much. That was amazing. Thank you so much. I think you had another part of your question. I had another question. It's to do with the information age that we're in, because like when we used to live in tribes all those thousands of years ago, we didn't know anything other than like within our little circle, and so we could react to any problems like there and then, as you were saying, like if you see a problem then react to the situation. But with the internet and like everything that around us, we are now able to see the problems of the things of the world that we can't actually do anything about right there and then, but we really want to. And sometimes it feels like my hands are tied, and like there's this real urge to be able to do something, but not knowing what I can do. And then so obviously sometimes I wouldn't be able to do anything in that moment, so how could I deal with that? Okay, right. නාද තෙරුතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක අන්තර්ජාලය තියෙනවා. අපිට මේ අන්තර්ජාලය සැරිසරුවම මේ ලෝකෙ තියෙන ප්‍රශ්න ගානක් අපිට දැනගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න වලට කිසිම විසඳුමක් අපිට දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි නිකන් අත් බැඳලා වගේ. එතකොට කොහොමද අපි මේ වගේ දේවල් වලින් හම්බ වෙන මේ පීඩනය දරාගන්නේ? එකක් තමයි අන්තර්ජාලය ඔබට දකින්න ලැබෙනේම වැඩි විදිහට බොරු ඒක තේරුම් ගන්න. Now one thing, the most of the thing that you see through the internet, it is not the truth. Sometimes most of the time it is false. එනිසා අපි හිතන තරම් යකා කළු නැති වෙන්න පුළුවන්. So the demon is not darker than we think, than we assume. ඒක නිසා ඒවා බලන්න එක නතර කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙච්චර ගණන් ගන්න එපා. මොකද අපිට ඒකට උත්තර දෙන්නත් බෑ. ලෝකයේ වුණාම බිලියන 600ක් විතර බිලියන 6ක් විතර මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. ඒකේ සංවේදී කාරණා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හොඳ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙපැත්තම ලෝකෙ සිද්ධ වෙනවා. ඒ බව තේරුම් ගන්න. Now you can observe the internet. You can refer all those things, but do not believe everything which are being published on the internet. And also, there are about 6 billion people in this world. So these people have different problems. So don't worry much about the problems which are posted and available on the internet, because it is natural to have problems in a world with a lot of people. Now if you can raise your voice at a certain point, raise your voice, but let it go then and there. ලෝකේ හැමදාම ප්‍රශ්න වෙනවා. හොඳ දේවලුත් වෙනවා. අපි කැමති දේවල්, අකමැති දේවල් ඒක හැමදාම සිද්ධ වෙනවා. ඒක පිළිගන්න. Because this world, our likes and dislikes will always be there. We have to accept it. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඉර පායනවා, ඉර බහැනවා. බහැලා යනවා. ඒක තමයි ලෝකේ හැටි. Though we like it or not, the sun will rise and sun will set. That is the nature of this world. මලක් කොහේ හරි පර වෙනවා, තව මලක් කොහේ හරි පිට වෙනවා. ඒක තේරුම්. A flower will bloom and somewhere else another flower will wilt. නිසා මේ ලෝකේ පවතින යථාර්ථය අපි තේරුම් ගත්තාම අපිට පිළිගන්න පුළුවන්.
පිළිගන්න පුළුවන් වුණාම අපි ඒවත් එක සාමකාමී වෙනවා අපි වෙච්චර ගණන් ගන්න. So once you understand the reality of this world, you will come to a nature that you can accept it. Once you start to accept which happens in the world, you won't develop any problem inside. Thank you so much. Thank you. Thank you, Cheryl, for your questions. And I have a question from Melanie, who's asked if I can ask for her. The question is, how can we encourage people to look more inwardly and to be more mindful instead of comparing themselves to other people and causing jealousy and resentment and other unhelpful feelings that they have when they compare to other people? කොහොමද මිනිස්සුන්ව දෙරිමත් කරන්නේ හැමතිස්සෙම තමා දෙස බලා ගන්න. අනිත් අය ගැන හොයන්නේ නැතුව තමා දෙස බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ව දෙරිමත් කරන්නේ කොහොමද? මේ විදිහේ සාකච්ඡාවක්. It will happen through a discussion like this. It's a very good Thank you very much. And Joanne, are you there, Joanne? Joanne, where's Joanne gone? She seems to she was there. She was there. She might have lost. Joanne? Can you see me now? Yes, we can see you, Joanne. Hi, Okay. Hello, hello. Yeah, it was going on a little bit, I suppose, from Cheryl's question, really. But you were saying about acceptance, and I'm sort of struggling at the moment with this lockdown has made my mind work overtime on lots of things to do with myself. And probably those around me as well. And I want to know sort of how to sort of either banish or learn to accept fear. Because at the moment, my fear levels for a lot of things have just really increased. And I don't know why, whether it's because suddenly I've got this time to reflect and reconsider events in my life or what, but it's sort of about, you know, either how to banish it or accept it. අය කියන්නේ දැන් මම මේ දැන් ලොක්ඩවුන් එක වුණාට පස්සේ මට ගොඩාක් මං ගැන හොයාගන්න මං ගැන ගවේෂණය කරන්න හිතන්න කාලේ වැඩි වුණා. ඒකට මට තේරෙන දෙයක් තමයි මේ බය කියන එක ආපුවම මට කරන්නේ මොකක්ද කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තීරණය කරගන්න බෑ. කොහොමද මේ බයෙන් අපි අයින් වෙන්නේ? බයෙන් අයින් වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. Do not try to get away from fear. පළවෙනි ඊළඟ එක තමයි බය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. And the other thing is you have to understand what fear really is. ඒක තේරුම් ගත්තාම බය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Once you realize what fear is, the fear won't be a problem to you any longer. I will give you an example. ඔන්න කියනවා මට යාළුවෙක් කතා කරලා කියනවා මගේ හොඳම යාළුවෙක්ට කොරෝනා ඔයා ආයව හම්බුණා නේද? ඔයාටත් ඇති දැන් චෙක් කරන්න කියලා අපිට ඒ වගේ තොරතුරු ටිකක් ආවා කියන්නේ. Now let's say I'm receiving a call and saying that one of my closest friend had got corona, COVID-19, and he is suffering right now in the hospital. Did you check yourself? Did you do the check for corona for yourself? Now let's say I received such information. So generally for an ordinary person, the fear will inflate. යාට යෝජනා කරන්නේ ඒ වෙලාවට බැරිනොත් වෙන වෙලාවකට බලන්න අර තොරතුරු ඊට කලින් ඔයාලට බයක් තිබුණේ නැහැ නේ ඒ තොරතුරු හරහා ඔයාගේ මනස එක ක්‍රියේට් කරන විදිහ. So then what I propose is that if you cannot do it then and there, even after some time, now just think, before you received those information over the phone, you did not have fear. But once you received information, the fear was generated. Now just realize it is because of the information that the mind has been creating this fear inside. මේ අපේ මනසට පුළුවන් ඕනම පුංචි දෙයක් මහා ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරන්න.
Now our mind can create a bigger illusion from a very small incident. And also it can create a big problem to a very small illusion. Our mind will do it with the information that it has. When we start to see this trick, the creation of this illusion of the mind, when we understand this chemistry of creating the illusion of the mind, of fear, then we won't be much worried about it. I will give an example. I'm asking you to take a piece of paper and draw a demon on it. And then I'm asking you to be frightened of it. Can you do that? Can you be frightened of a demon which you drew on a piece of paper? Your mind is also doing the same thing. It creates different demons inside and make us frightened. But once you realize that you're the one who has been drawing that picture inside and you're the sole responsibility of that creation of the demon, it doesn't matter how much of demons that you face, you won't. That is how you face fear. But there is no faulty, there is no problem doing a self-checkup and see and investigate whether you have the fever, you have the virus. There is no problem in that. There is no problem in taking medicine for any disease. But this understanding of the mind will take off the mental component of fear from your head. Thank you very much. Thank you. That's really clarified that a lot for me. Thank you. You're welcome. Thank you, Joe. And I think next is Sky. Are you there, Sky? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Hello, how are you? Nice to see you again. I have actually quite a personal question. I'm a bit nervous about asking it, but I figured why not. Yes. So for the past few years, I find myself, I guess all I can say is I felt that I've lost some joy within my heart. And this comes from going through about 20 years of quite intensive treatment and being in and out of hospital. And now I'm in a really good place. I finished treatment last year, and but I find that during the process, it took so much of myself that I feel like I don't have much left. So I want to ask really your advice on how do I reconnect with my joy and get that back. I used to be very engaged in artwork and all sorts of really lovely things, but I find that I'm very tired. So I'm just asking if you have any advice about any maybe practices that I could do that would help me. Right. For a small clarification, you have been working as a nurse for 20 years, is it? Sorry? No. You have been practicing for 20 years, or you've been treated? No. I was unwell for 20 years, and I was in and out of hospital, and I had gone through very intensive treatment, and my treatment finished last year. But I find that
it's just taken so much of me to get to the place I'm in now, which is a good place. But I find in my heart, I'm very different, and I want to engage and help people. But I feel like when I reach inside myself, I don't have anything. And I'm looking how I can rebuild the joy in myself. So, okay. Thank you. ඒ කියනවා අවුරුදු 20ක් තිස්සේ එක්තරා රෝගියෙක් ප්‍රතිකාර ගත්තා කියලා. නමුත් දැන් ඒ ප්‍රතිකාර අවසන් වෙගෙන එනවා. අවසන් වෙලා වගේ. නමුත් දැන් එයාට තේරෙනවා ඇය ඇතුලේ දැන් කිසිම සතුට එන්න අඩු වෙලා. ඇයට ඕනේ කාට හරි උදව් කරන්න. ඇය ඇතුළට ගිහිල්ලා බලද්දි තව කෙනෙක්ට උදව් කරන්න දෙයක් ඇය ඇතුලේ නැහැ. ඇය හරිම වෙහෙසක් වගේ දැනෙනවා. මම මොකක්ද මේ නැවත මේ දේ යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න කරන්නේ. පළවෙනිම එක තමයි සතුට කියන එක හොයන්න යන්න එපා. The first thing is do not search for happiness. හොයන්න එපා. Do not search for it. හොයන්න වාට ඒක නැති බවම පෙනේ. Because if you search for it, you will see it is not there. ඔබ මං කියන හොඳට තේරුම් ගන්න. You listen to me carefully. ඒ හොයන එක පුළුවන් ඉක්මනට නතර කරලා දාන්න. Stop searching for happiness as fast as possible. තියෙන දේ තමයි ඔබේ සතුට කියලා හිතන්න. What you have right now, just consider as happiness. දැන් මම මෙහෙම කිව්වා. I will tell you like this. මට මේ ලෝකේ අවශ්‍ය හැමදේම තියෙනවා. That I have everything in this world. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? I have everything in this world that I need. How can it is possible? ඔබට තේරෙනවද ඒකේ රහස? මට අවශ්‍ය හැමදේම තියෙනවා කොහොමද හැමදේම ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන රහස තේරෙනවද? Do you know the secret how to achieve everything that we need? Do you know that secret way of doing it? මට කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. Because I don't need anything. ඒ නිසා මේ තියෙන හැමදේම මට තමයි. Since I don't need anything, all what I have around is mine. මට මොනවා හරි දෙයක් අවශ්‍ය වෙනවා. හිතන්න මට ඇපල් ගෙඩියක් දැන් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. Let's say I need an apple. එතකොට මට මේ හැම දෙයක්ම භුක්ති විඳින්න බැරුව යනවා. අරක තමයි මම හොයන්නේ. Then I cannot enjoy anything around me because I'm searching for an apple. ඒ නිසා මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හුස්ම ගන්න වාතය තියෙනවා. ඒකට සීතල තියෙනවා. වහලක් තියෙනවා. වතුර තියෙනවා. ඔය අපිට කතා බහක් කරන්න ඔබ ඉන්නවා. මේ හොඳටම ඇති. But just think how much of things that I have right now. I have good fresh air to breathe, and I have a good house, and I have people around me. There are things which I can enjoy. What do I lack? ඔබ එකක් කියුවොත් අනිත් තියෙන ඔක්කොම ඔබට අතපසු වෙනවා. But if you search for one thing, you will miss out everything around. ඒ නිසා ඔබ සතුට කියන අරමුණ දැන් හොයනවා. ඒක අතහැරලා දාන්න. තියෙන දේවල් ඔබව සතුටු කරා වැඩි කාලයක්. Now you are searching for happiness. Just let it go. Then everything around you will bring happiness to you. මේ හැම ඔබ වටා තියෙන හැම දෙයක්ම තියෙන ඔබව සතුටු කරන්න. ඔබ යමක් හොයන නිසා ඒවට බෑ ඔබව සතුටු කරන්න. Whatever you have in the surrounding is there to please you. But because you are searching for something, those things cannot please you. නිසා ඔබ ඒක නතර කළා දාලා ටික දවසක් යනකොට තේරෙවි ඔබ ගෙදර තියෙන ගස් වල මල් පිපෙන්නේ කොළ හැදෙන්නේ ඔබව සතුටු කරන්න. Then when you give up the search for happiness, after some time, in few days you will realize all those plants in your garden are there to please you. සමහරට සමනලෙක් කියන්නේ කුරුල්ලෙක් කියන්නේ වලාකුළු යන්නේ උලඟාමන්නේ ඉන්දර තියෙන ඒ ඔබව සතුටු කරන්න. ඔබ හොයන එක අතහැරලා දාන්න. And you will realize a small butterfly, a small bird, this fire, this light, is everything is around you to make you happy. ඒ නිසා යමක් කියුවොත් ඔහුට ඒ දේවල් වලට ඔබ සතුටු කරන්න බැරි වෙලා යනවා. යමක් නොසොයන්නේ නම් ඔහුට හැම දෙයක්ම ඔබේ සතුටට කාරණයක්. If someone is searching for something, all those things around him will not be able to help him to bring happiness. But if someone is not searching anything, all those things around him will bring happiness to him. ඔබ මම කියන දේ අහලා ඔබ සතුටු වෙන එක අතහැරලා මම ඔබට සතුට ලබා දෙනවා. Now if you take my word and if you give up the search for happiness, I will bring happiness to you. Can you do that? Yes. ඒක කරන්න. ඔබ වටා තියෙන හැම දෙයක්ම ඔබට නර්තනයේදී ඔබට සතුටු වෙන්න. So do it. Then everything around you, the entire nature will dance for you to bring happiness, bring a smile to your face. Mm-hmm.
Thank you. Thank you. This guy. I think everybody benefited a lot from the answer. And the next person is Parveen. Are you there, Parveen? Yes, I'm here. Hi. Hello, Parveen. Hello. Thank you so much for all the wonderful answers so far. A lot of the questions that have been asked have actually given a lot of the answers that I needed inside me. But my question is how can we help others come to terms with losing a loved one? So it could be someone like a family member or say like even a baby. And how can we help them through the process, the transition, and also understanding the concept of death as well? මට දැනගන්න පුළුවන්ද අපි කොහොමද සමතේකටපත් වෙන්නේ අපේ ළඟම කෙනෙක් දරුවෙක් ඥාතියෙක් වගේ කෙනෙක් නැති වුණා කොහොමද මේ මරණයත් එක්ක අපි සමතේකටපත් වෙන්නේ ඒක එකක් තමයි ඒක ඔබට විතරක් නෙවෙයි ඒක ගොඩාක් අයට මේ ලෝකේ වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න. One way is that understanding it is not something which happens only to you. It happens to many people around the world. I will tell you a story from the life of Gautam Buddha. A similar question. There was a lady. She had only one child. Her entire life was her little infant. She didn't have any life other than the child. She was so attached to the kid. But for her luck, the child died. Now listen to me carefully. For her luck, the child died. But she thought she was unlucky. So she went mad with the death of a kid. She couldn't raise mindfulness. She never accepted the fact that her child was dead. She went to meet all the doctors in the city and she said, I will do anything for you. Bring back life to my child. But all the doctors knew that the child cannot be brought back to life. But she denied that answer. She never accepted the answer of the death of her child. So everyone around her knew that now she has gone crazy. So that was the very early days of Gautam Buddha. He was so young. So there was no much of, he was not known out for many in the area. But people knew. People had the sense that he is wise enough. So since anyone else cannot give a solution, people directed her to Gautam Buddha. So then she went to meet Gautam Buddha and said, people say that you are a doctor. Can you give life back to my dead child? But Gautam Buddha gave her an answer which none of the physicians have ever given to her on her path. He said, yes, I can bring back him to life. Then the lady asked, can you do it for sure? So Buddha said, yes, I can. But you have to bring some medicine. She asked, what? She said, sesame. So sesame is a very common thing in any household in India. But there is a condition. The condition is this. You have to bring me some sesame from a house where there has not been any death in their family.
She said, okay, I will do it. So then she said, Gautam Buddha said, okay, you go and find me some sesame. So she went to the first house and asked for sesame. They said, yes, what for? This is a cure for my dead child. So they gave some sesame to her. So then she asked, has anyone died in your family? Then they gave these kind of answers. No, my grandfather has died. My grandmother has died. My child has died. Then she said, no, I don't need sesame from you. So she went to each and every house like that. The same answer. Then she realized, this is not something unique to me. This is the nature of this world. If birth is there, death is also there. It is not only to my child. It is applicable to everyone, every children in this world. She got enlightened. So that is her luck. So what I say is that if somebody loses someone whom he or she has attached too much, I think the fortune has come to her. Maybe because her wisdom has been covered with something else, she will not see at the moment that the fortune has come to her. But I can prove as a fact that every loss that you incur will bring a fortune to you. Just realize it. That is the way that the Buddha will come to you. That is the way the Almighty will come to you. Try to recognize Buddha. Try to recognize God. Oh, thank you so much. Thank you. You're welcome. Your mic is switched off, Ajanta. Oh, thank you, Paveen. Thank you. I think Kay had a question, but it was about dealing with the emotion of grief, but she said you already answered the question in the last answer. So I think we have time for just one more question before we finish at 4:30. And Jasmine has another question. Are you there, Jasmine? Hi. I have 5 questions. I'll just ask one. We'll do one at a time and we'll see how we go for time. Oh, I can just ask one, that's fine. So it's about destiny. I would love to know what you think about destiny. So do you believe that everything is pre-planned, or can we change anything? And how much control do we have in shaping our destiny? Thank you. ඔබ විශ්වාස කරනවද සියල්ලම පෙර සැලසුමකටයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා? එහෙම නැත්නම් ඔබ හිතනවද මේකේ අපිටත් යම්කිසි පාලනයක් පවතිනවා කියලා? එහෙම පාලනයක් පවතිනවා නම් කොපමණ ප්‍රමාණයක පාලනයක් අපිට පවතිනවා? 50-50. 50-50. I believe in destiny. But I do not want to give everything to destiny. I will tell you like this. Nobody has a permanent destiny. The destiny will change according to the decisions that you take.
දැන් උදාහරණයක් මේ වීදුරේ වතුර තියෙනවා. Now as an example, there is water in this glass. දෛවයත් වතුර වගේ. Your destiny is also like water. ඔබට පුළුවන් ඒක ඔබ කැමති වාජනයකට දාගන්න. You can put it to any vessel that you want. හැබැයි ඔබට දෛවයේ නෑ කියන්න බෑ. මොකද එතන හැඩයක් නැති වතුරක් තියෙනවා. But you cannot say there is no destiny because there is water which does not have a shape. මම ඒක තාම මේ විදිහට පැහැදිලි කරන්න. I will further elaborate it. යමෙක් තීරණයක් කරනවා තරුණ වයසේදී ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙන්න. Now someone is taking a decision in his younger age to get out from this worldly life. එයාගේ දෛවයේ තියෙන්නේ එයා රජ වෙන්න. එයා ජනාධිපති වෙන්න. එයා අගමැති කෙනෙක් වෙන්න. But his destiny says that he is to be the president. He is to be the king. හැබැයි දැන් එයා decision එකකින් change කරා life එක. But he took a decision and he became an ascetic. එනිසා එයා රජෙක් කරන්න බෑ. Now he cannot be made. Now a king cannot be made out of him. එයා president කෙනෙක් කරන්න බෑ. He can never become a president, right? හැබැයි එයාට අර පැත්තේ අපි කියමු එයාට පුළුවන් enlighten වෙන්න. එයාට පුළුවන් අවශ්‍ය පහසුකම් අනිත් සියල්ලම ලැබෙනවා පැවිදි වුණා. එයා මහණු වුණාට කියලා එයාට අවශ්‍ය දේවල් අඩුවක් නැතුව ලැබෙනවා. නමුත් එයා අර ස්වභාවයකට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන යම් තමන්ට ලැබීම කියන දෛවය තියෙනවා. නමුත් එයාගේ තීරණය මත ඒකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. But now he can reach to the epitome of his spiritual life. He cannot be a king or a president, but he can go to the enlightenment. He can go to the top of the spiritual life and he will receive all the luxuries he is supposed to receive as a king. එනිසා හැමෝටම දෛවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ ගන්න බලවත් තීරණ මත ඒකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. So every one of us have a destiny. But from the decisions that we take, from the strong decisions that we take, that destiny will change. ඒ වගේ උත්සාහය මත. And also from our courage. හැබැයි ඒකයි මම කාටවත් ස්ථිර ධෛර්යයක් නැහැ. උත්සාහය වීර්ය තීරණ මත ඒකේ හැඩය Tamanට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. So none of us have a permanent destination, but from destiny, but from the decisions that we take, from courage and from perseverance, we can change it. හැබැයි ඒකෙන් අපිට සදාටම මිදෙන්න බෑ. But we cannot escape it forever. 50-50. It is 50-50. That's great. Thank you very much. Thank you, Jasmine. And if I think Tajit has one more question, maybe the last. Jasmine has another one. Maybe Tajit, Jasmine asked 3 questions now. Tajit, are you there? I am, thank you. So it's just a quick one. So you know, you were saying to not search for happiness. And so I was thinking, so you know, when if we meditate, then is that us searching for something when we sit down to meditate? Are we maybe trying to avoid something or look for something else to be somewhere else other than where we are? So would you say that then maybe it's not necessary to meditate if we, yeah, is it more of like an acceptance of where we are and what's happening and yeah, with life as it is? ඔබ කිව්වා හොයන්න එපා. නමුත් අපි භාවනා කරනකොට අපි භාවනා තුළ සතුටක් හොයන. සමහර දේවල් වික්ෂේප කරලා කරනවා. ඒ දෙකෙන්ම අපි සතුටක් හොයන. එතකොට ඔබ යෝජනා කරන්නේ භාවනා කරන්න එපා කියලාද? යෝජනා කරන්නේ මේ පවතින දේවල් ඒ ආකාරයට පිළිගන්න. ඔබට පවතින දේවල් ඒ ආකාරයට පිළිගන්න පුළුවන් නම් කිසිම භාවනාවක් කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. If you can accept everything as it is in the moment, you don't need any sort of meditation. ඔයාගේ දිහා බැලුවත් අනිත් අයට භාවනාවක් වෙනවා. Even someone look at you, it will be a meditation for the observer. ඒ නිසා ඒක එකපාරට අමාරුයි අපි කිව්වට ස්ථීර දේවල් ඒ විදිහටම පිළිගන්න. ඒ මනස මොකද මනස එක දේවල් වලට පුරුදු වෙලා. ඒකයි නිසා එකපාර පිළිගන්න එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබට තවදුරටත් මනස තේරුම් ගන්න වෙයි. දවසක එයා ඒ හැම දෙයක් එක්කම සමතුලිත වෙයි. ප්‍රශ්න ඉවරයි. But you won't be able to reach to that status at once because we have habits, different habits in our mind. We have done for a very long time and it has become a habit that we search for happiness. So because of that, your mind will search for things and it will not be ready to accept the things as it is. But after some time, it will eventually happen.
ඒ නිසා මනසට ඒ කාලය දෙන්න. එකපාර මනසට ඒ පුරුදු වලින් ගැලවෙන්න බෑ. හැබැයි ඔබ හරියටම ඔබේ මනස අවබෝධ කරගත්තොත් එයා හිමිහිට හැම දෙයක් එක්කම සමතුලිත වෙයි. නිවිල යාවි. So give some time to your mind. Give some space to your mind. You try to realize the chemistry of the mind. Once you do that, eventually, gradually, naturally, your mind will be in that bliss. Thank you. Okay, Tajid. And I think, Jasmine, we still have a minute or so if you have one of your last questions. Are you there, Jasmine? Yeah, thank you so much. Which one? So emotion and thought, which one comes first? Because sometimes when we feel an emotion, or sometimes when I feel an emotion, I don't know why. So I think, okay, is it does my emotion come first and then I'm trying to work it out in my mind, or does the thought always come first and then the emotion follows? So which should we follow first, and in what order does it come? Thank you. මොකද සමහර වෙලාවට මට හැංගීම් වෙනවා මට හිතා ගන්න බෑ මොකක් නිසා ඒ හැංගීම මට ආවද කියලා. පස්සේ තමයි මම ඒක ගැන හිතන්න පටන් ගන්නේ. එතකොට මොකද්ද මුලින් එන්නේ? සිතවිල්ල මුලින් එලා හැංගීම එනවා නැත්නම් හැංගීම් මුලින් එන්නේ සිතවිල්ල. මුලින් එන්නේ අරමුණ. First a thought will generate. ඊට පස්සේ තමයි ඒක හැංගීම් උද්දීපනය වෙන්නේ. That thought will create emotion. මම ඔබට හොඳට අඳුර ගන්න අවස්ථාවක් කියන්නේ. I will give a particular example for you to understand. හොඳට උදේ නැගිට ගමන් එකපාර බලන්න මොකද්ද තමන්ගේ ඔළුවට සිද්ධ වෙන්නේ. When you wake up early in the morning, at once observe your mind and see what happens inside. ඔබට තේරෙයි ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ මොකද්ද පස්සේ ඉන්නේ මොකද්ද. Then you will realize what comes first. And would you say that's different from intuition? Because sometimes with intuition we have a gut feeling, but we don't know why we think that. So we try to work that out mentally, but it's something that we can't always explain. How do you think that works with intuition? මෙතන මේ අපේ අර හිතට එන බුකින් එනවා කියලා. එතකොට ඒක සමහර විට මේ ඇතුලෙන් එහෙම හැංගීම් එන්න බැරිද? ඔහෙන් වුණා ආවත් කවන්නේ හැංගීම් අපිට කරදර කරන්නේ නැත්තම්. It doesn't matter where the emotion pops up as long as it is not a trouble to us. හැංගීම් එන තැන හොයන්න එපා. Don't try to search where the emotion generates. ඒ හැංගීම් එක්ක ජීවිතේ විදාසේ ගලා යනවා නම් ඒ. Don't try to search where the emotion generates. Let the emotion flow. If the emotions can freely flow in the life, that's enough for us. ඔබට හැංගීම් එක පුරබදනවා නම් ඔබ හොයන්න ඕනේ මේකයි. හැංගීම් එන තැන නෙවෙයි හැංගීම් එක්ක මනස පුරබදනවාද ඒක ඇලෙනවද ගැටෙනවද ඒක පිළිගන්නවද ප්‍රතික්ෂේප කරනවද කියනවා. Now if you want to do a research, what you have to research for is not where the emotion generates. What you have to see is whether you're struggling with the emotion or not. හැංගීම් හරියට වලාකුළු වගේ. Because emotions are like clouds. ඒක ආසෙ විදාසේ පාවෙලා යනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. If it just freely float in the sky, there is no problem. ඒක පාවෙලා යන්නේ නැත්තම් අන්නතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. But if it does not, then there is problem. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ මනසේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා හරි වැළඳගෙන හරි. It does not float, that means either you're attached to it or either you're trying to repel it. ඒ නිසා ඔබේ හරියට මේ අවකාශය වගේ. But your mind is like this entire space. ඒකේ වලාකුළු ලස්සන දේවල් චිත්‍ර ලස්සන රටාවනවා. ලස්සනක් එකතු කරන නිසා හැංගීම් අපේ ජීවිතේ ලස්සන කරනවා. අපි අපේ ඔළුව තමයි ඒවා බෙදලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ. So in that space the clouds creates different images. So in that space of mind your emotions are creating different beautiful pictures. It is in our mind itself we have created the demarcation, one as bad and one as good. Okay. Thank you so much. We'll let this all process. Thank you. Thank you, Jasmine.
We want to just say that this session has been recorded, so we will post the recording somewhere. We'll let you know on the website or on our Facebook page. And the links that we've been talking about, especially for the talks that you've been referred to, we will put those links also on our Facebook page so that you can all have access to them. And I think thank you everybody for brilliant questions, and thank you so much. Ajanta, yes. I think Anandasiri Thero has something to say finally as the conclusion. Yes. මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව වලට වගේම තව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යමක් අහන්න පුළුවන් හැමෝටම දවසක වැදගත් වෙයි කියලා. I think this discussion will be helpful to you and also for the people who will understand English in future. ඔබලා අහපු හැම ප්‍රශ්නයක්ම වැදගත් ප්‍රඥාවන්ත ප්‍රශ්න මොකද ඒක ඔබේ ජීවිතේ නිසා. But all the problems that you raised at this forum are wise because all those problems are concerned about your own life. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් ගැටෙන ප්‍රශ්නයක් දරුවන් එක්ක තියෙන අරගල ඒක තමයි වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ. What I always say is that, and what I always praise is the life problems that you have. As an example, if you're struggling with your children mentally, psychologically, those type of questions are the ones we value most. ඒක මම එහෙම කියන්නේ අපිට ඉරේ තියෙන්නේ මොනවද හඳේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඒකට වැඩක් නෑ. අපිට දැවෙන ප්‍රශ්නයක් ජීවිතේ තියෙද්දි. Because what I say is that there is no point of questioning about what is there in the sun, what is there in the moon. Because if we are struggling with our own emotions, if we are struggling inside our mind. එනිසා ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔබ අහපු කෙනාට වගේම තව ඒ වගේ ඒ හැඟීම් වලින් පීඩාවටපත් වෙච්ච හැම ඒ සිත පීඩාවටපත් වෙච්ච හැම කෙනෙක්ටම ඒක උත්තරයක් දෙවි. So those questions that you raised here at this forum might have helped you out, and also if someone is listening to this later on, it will help them to overcome their mental struggles. ඒ වගේම මේ මම ඔබට යෝජනා කරන්නේ මම මනස පිළිබඳව ගොඩක් පැතිවලින් විස්තර කරලා තියෙනවා. මේක හරිම ලස්සන පාරක්. මට මගේ ගාව තියෙන සතුට ඔබට එකපාරට දෙන්න බෑ. ඒක ඔබ ගාවත් තියෙන බව මම දන්නවා. ඒකට යන පාර මට ඕන කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් සවන් දෙනවා නම් ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ මේ දේශනා අහන්න අහලා තේරුම් ගන්න අයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනොත් කවදා හරි හම්බ වෙලා හරි අහන්න ඔබේ තුල තියෙන විශාල සතුටක් ඒක වැහිලා තියෙන්නේ ඒක මතු කරගන්න මට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් කෙනෙක්ගේ උදව්ව ගන්න. So what I propose is that there are sermons, there are discussions I have done in similar way about the human mind, where I teach the different tricks, different chemistries of the human mind. So if you listen to it, you will develop, you will enlighten your mind, you will get enlightened about your mind, and you will go through the spiritual path. And this path is very beautiful. But I can help you out through this path if you keep on, if you be in this discussion with me for some time. So what I say is that bear the fruit out of it and observe this, watch those videos and try to develop your mind. ඊළඟට තමයි වහන්නකොට ගොඩක් අහන්න එපා එකපාරට. වාසිට භාගේව දෙකක් වගේ හොයන්න ඇති. And also when you listen to it, do not rush through all those videos and listen all those videos at once at a stretch. Just watch about 2 videos per month. That's enough. අනිත් එක ඔබ කැමති විදිහට ඔබේ ලයිෆ් එක ගත කරන්න. And also you should not change your lifestyle. You can live your life according to your ordinary pattern. මට ඔබගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක චේන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Because I have no necessity, I have no need to change your lifestyle. ඔබ භාවනා කරනවා ඒක කරන්න, යෝග කරනවා ඒක කරන්න, වෙන මොනවා හරි කරනවා ඒක කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබ මේ පරිවිඩය තේරුම් ගන්න naturally සතුට උඩට එන්නේ. If you are doing yoga, if you are doing meditation, if you are doing something else, you do engage in those regular practices. There is no problem. But if you be in the discussion, your knowledge, your wisdom will gradually increase, then the blissfulness of your mind will try to come with it. මේක සමහර කෙනෙක්ට භාවනා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ කියා දෙන පණිවිඩය භාවනා කරත් නැතත් මනස අවබෝධ කර ගැනීම. එයා අවබෝධ කරගත්ත ප්‍රමාණයට එයාට සැනසීම නිදහස ලැබෙනවා. Because some people, they may be in a difficulty to meditate. There is no problem in that, because the message that I am trying to convey is to understand your mind. Once you come into better understanding about your own mind, he will reach this happiness that I am talking about. ඒ නිසා ඔබ ඔබගේ වැඩ කරන ගම ඔබට පුළුවන් වෙලාවට ඒකට සවන් දෙන්න තේරුම් ගන්න බැරි නම් අතහැරලා දාන්න. අනිත් එක තමයි මම යමක් දැන් කිව්වා. ඒ කිසිම දෙයක්
තදින් අල්ලගන්න එපා. And also when you listen to my discussions, if you can understand it, understand it. If you cannot, let it go. Don't struggle with that. And also, do not give any valuation to anything that I have preached so far, even in this discussion. Do not get attached to my words as well. ඊළඟ කාරණාව තමයි මම එක එක්කෙනාට තනි තනිව උත්තර දුන්නේ. ඒ යාට දෙන උත්තරය යා තේරුම් ගන්න. ඒක අනිත් අය ගලප ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. Tamanට ලැබිච්ච උත්තරේ තමයි Tamanගේ. අනිත් ඒවාත් Tamanට ගලප ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. And also, I have individually answered each and every question. So those answers will suit only to the questioner. Do not try to apply those answers into your life if you are not the questioner, because it might not suit you. So take your advice, the advice I have given to you, to your question. මොකද ඔයා ප්‍රශ්නේ අහනකොට මට ගාව ෆීල් වෙනවා. ඒතර ඔයාටයි මේ උත්තරේ මේ ලෝකේ වඩාම වටින්නේ, වඩාම දැනෙන්නේ. ඒ නිසා අනිත් අය ඕනට වඩා මේ ඔක්කොම උත්තරේ හිතන්නේ එයාගේ ඔළුව අවුල් වෙනවා. Because when somebody raises a question from me, I can feel him inside, feel his inside. So then my answer is tailor-made to that particular questioner. So if somebody should not give much value to those answers, because it might not suit for their mentality. ඒ නිසා මේ ඒවා ගන්න තියෙන දෙයක් ගන්න ඒව ගැන එච්චර හිතන්න එපා. So if there is something that you can take out of it, you can grasp it, but do not overthink about it. හරි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝමත් එක්ක කතා බහ කරලා ලැබීම සතුටක්. හැමෝටම ආශිර්වාද කරනවා. යහපතක් වෙන්න කියලා. So I'm so pleased to have this discussion today, and I bless you all to have a blissful life ahead. විශේෂයෙන්ම මේ අපේ රොඩ්රිගෝ මහත්මිය තුමිය තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපිට සතුටක් අපි දන්න පණිවිඩයක ලෝකයට ගෙනියන්න ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. And also I would like to convey my special thanks to Mrs. Rodrigo, because she is the one who took the initiative to organize this session. So I'm taking this opportunity to thank her as well. Thank you very much to have participate this one. I'm really. And also about that the chanting session we had at the beginning, it's very beautiful. The Gabriela's chanting. Yes, we are very, very grateful for this event, and especially Thiththagalle Anandasiri and Sunanda Hamdru taking this opportunity to reach to all the students, and they ask me all the time where I got this sanity and place to my life, and it is all from these summons I listened from you, especially the monks, and then I hope in future we can organize more events like that, if you don't mind, and then we can we can grow ourselves as a spiritual people. Thank you very much from my bottom of my heart to all participants, and especially for the monks. Thank you so much. Thank you.